So modern Indian history starts from when? Is it from 1857 or from 1757 or prior to that? Okay. So modern India starts with the death of Aurangzeb, 1707. When Aurangzeb dies, the greatest monarch of the great Mughals, greater Mughals, he is the greatest monarch in Mughal Empire. So Aurangzeb edukapatucha? No. Aurangzeb previously யாருன்னு எடுத்தாங்களா? நடக்கல. Okay. What is the full name of Aurangzeb? Aurangzeb உடைய முழு பேர் என்னங்க? Can anybody say? Zahiruddin Muhammad என்றது பாபர் பேர். ஓகே. மொங்கல்ஸ் எப்படி வந்தாங்க? யாருனால வந்தாங்க? ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன இது கொடுத்துட்டு நம்ம போயிடலாம். Who invited the Mongols to come and invade India? Rajputs. Firoz Shah Tughlaq, Mongol. Lodi dynasty. Adam Khan Lodi, Ibrahim Lodi. இவங்க ரெண்டு பேர் தான் யாரை இன்வைட் பண்றாங்க? அவுரங்கசீப், பாபர். பாபர் யார்? பாபர் உடைய முழு பேர் என்ன? ஜஹீர் உதீன் முகமது. ஜஹீர் உத்தீன் முகமது. ஆன்லைன் இருக்குங்க, தயவு சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா நீங்க வாய்ஸ் மைக் ஓபன் பண்ணி பேசணும். Then only I'll be able to understand that you're also alive. Otherwise, I'll think that you are dead. Okay. ரெண்டா யார் இந்த பாபர்? Who is this பாபர்? அவர் யார்? எதற்காக இந்தியா மீது போர் எடுக்கணும்? என்ன காரணம்? So பாபர் உடைய லீனியேஜ், வம்சாவழி பார்த்தா அவருடைய வம்சாவழி அப்பா சைட்ல இருந்து டைமூர் டாமர்லேன், அப்பா சைட்ல டாமர்லேன் ஆர் டைமூர், ஃபாதர் சைட். மதர் சைட்ல யாரு? மங்கோலுடைய பெரிய ஆளுமை யாரு? செங்கிஸ்கான். இந்த செங்கிஸ்கானுடைய வம்சாவழி தான் அம்மாவுடைய சைடு. செங்கிஸ்கான். Are you able to see? So Mongol. This is from mother side. இது ரெண்டு சேர்ந்த கலவை தான் யாரு? அவுரங்கசீப். அதாவது ரெண்டு பெரிய ஆளுமை. ஒன்னு டாமர்லேன். சோ அவர் எந்த இடத்துல பிறந்தார்? ஒன்னு சென்ட்ரல் ஏசியா, இன்னொன்னு ஃபார் ஈஸ்ட் மங்கோல், அதாவது சைனாவுக்கு மேல இருக்கிற மங்கோலியா. அந்த இடத்துல இருந்து செங்கிஸ்கான் எங்க சேர்றாப்புல? சென்ட்ரல் ஏசியா. இப்ப இருக்க துர்கிஸ்தான், துர்க்மெனிஸ்தான், கஜகஸ்தான், தஜிகிஸ்தான், இந்த ரீஜன் பேர் என்ன சொல்றாங்க வரலாறுல? சென்ட்ரல் ஏசியான்னு சொல்றாங்க. இன்னொன்னு என்ன ரீஜன் சொல்றாங்க? அது பேர் டிரான்ஸ் ஆக்சியானா ரீஜன். டிரான்ஸ் ஆக்சியானா ரீஜன். சோ இந்த இடத்துல இருந்துதான் யார் வராப்புல? பாபர் வர. எதற்காக பாபர் வராப்புல? அவருடைய ஆன்செஸ்ட்ரல் லேண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த தான் இருக்கு, இந்த டிரான்ஸ் ஆக்சியானா ரீஜன், இந்த சென்ட்ரல் ஏசியால. அப்போ ஒரு பெரிய படை தளபதி ஷெபியானி கான், ஷெபானி கான். இந்த ஷெபானி கான் தான் பாபரை போரிட்டு அவர் நாட்டுல இருந்து உள்நாட்டு போர்ல அவர் தோக்கடிச்சு துரத்தி விட்டுறாங்க. When he was ousted from his ancestral lands, so he wanted to establish his own kingdom. But how? Where? Because he has been surrounded by his enemies. அவரால போரிட முடியல. ஏன்னா முற்றிலும் யார் இருக்காங்க? அவர் எதிரிகள் ஆண்டுட்டு இருக்காங்க.
அப்போ அவருக்கு இன்விடேஷன் வருது எங்கிட்ட இருந்து, இந்தியால இருந்து, சல்தனேட் ஆஃப் டெல்லியில இருந்து யார் கூப்பிடுறாங்க, இப்ராஹிம் கான் லோதி, ஆடம் கான் லோதி இவங்களுக்கு வர்றாங்க. So when he invites, so you can see that முதல் போர் என்ன போர், அது என்ன பேட்டில், ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட். இந்த பானிபட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எங்க இருக்கு அந்த பானிபட், இந்த ஏரியால இருக்கு. இந்த ஏரியா என்ன இருக்கு, பிளெயின்ஸ். இந்த பிளெயின்ஸ் வந்துட்டு ஹரியானா பிளெயின்ஸ். இந்த ஹரியானா பிளெயின்ஸ்ல தான் யூ கேன் சி பானிபட்ன்ற இடம் இருக்கு. இந்த பானிபட் எத்தனை தூரம் இருக்குன்னா 70 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் டெல்லி. சோ பானிபட், எத்தனை பானிபட் பேட்டில் நடந்திருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் எங்க எந்த வருஷத்துல, 1526. ஃபர்ஸ்ட் பேட்டில் யார் யார் கூட பானிபட்ல, பாபர் விசஸ் லோதி டைனாஸ்டி. ரெண்டாவது பானிபட் பேட்டில் யாருடைய, 1556 ஏடியில செகண்ட் பேட்டில் ஆஃப் பானிபட். இந்த இடத்துல பானிபட்ல யார் இருக்காங்க, அக்பர் விசஸ் சாம்ராட் ஹேமச்சந்திரா விக்ரமாதித்யா. அதான் முதல் பேர், சாம்ராட் ஹேமச்சந்திரா விக்ரமாதித்யா, popularly called as ஹேமு. ஓகே, மூன்றாவது போர் எப்ப நடக்கப்பட்டுச்சு, மூன்றாவது பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் 1761, தேர்ட் பேட்டில். இந்த தடவை யார் வராங்க, தி ஆப்கான் எம்பரர் அக்பர் ஷா அபத் அலி துரானி விசஸ் மராத்தாஸ். ஓகே, சோ இது எழுதி வச்சுக்கோங்க. சோ மாடர்ன் இந்தியால இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேட்டில், தி பேட்டில் ஆஃப் பானிபட் 3, அகமது ஷா அபத் அலி துரானி விசஸ் மராட்டாஸ். ஓகே, சோ பாபருடைய முழு பேர் என்ன, ஃபர்ஸ்ட் ஜஹீர் உதீன் முகமது, and he is popularly called as Babar. Second emperor of Mughals யாரு, அவருடைய பேர் என்ன, அவர் எத்தனை வருஷம் ஆண்டார் இவரு, 1526 to 1530. ரெண்டாவது எம்பரர் ஆஃப் முகல்ஸ் யார், ஹுமாயூன் முழு பேர் என்ன தெரியாது, நசீர் உதீன் முகமது ஹுமாயூன். எழுதி வச்சுக்கோங்க, நசீர் உதீன் முகமது Humayun. He reigns from 1530 to 1540. Then 10 years Sur Integram. Again he comes 15 years Sur Integram from 1555 to 1556. ரெண்டு தடவை ஒரு ஆள்றாப்ல. அந்த இடைப்பட்ட காலம் இஸ் கால்ட் சுர் இன்டெகிரம்ஸ், சுர் எம்பையர். So third Mughal emperor யார் after Humayun? அக்பருடைய முழு பேர் என்ன, அபுல் ஃபத்தே, அபுல் ஃபத் ஜலால் உதீன் Muhammad is called as Akbar. What is his reign in the period 1556 to 1605. Next, fourth Mughal emperor யாருங்க, fourth Mughal emperor ஜஹாங்கீர் உடைய முழு பேர் என்னங்க, நூர் உதீன் முகமது சலீம். It's called Jahangir.
and he rules from 1605 to 1627. அடுத்து ஜஹாங்கீர் succeeded by whom? ஷாஜஹானுடைய முழு பேர் என்னங்க? கரெக்ட், குராம். அந்த முழு பேர் தெரியாது. ஓகே. ஷஹாபுதீன். ஷஹாபுதீன் முகமது குரான். He reigns from Muhammad Quran. His name as Shah Jahan. His அவருடைய பட்ட பேர், பட்டத்துக்கு ஏறந்துமே அவருடைய பேர் மாற்றப்படும். எப்படி சோழர்ல அருள்மொழிவர்மனுடைய பேர் என்ன ஆகுது? ராஜா ஒன்றாம் ராஜராஜ சோழன் தி ஃபர்ஸ்ட். அந்த மாதிரி ஷஹாபுதீன் முகமது குரான் அவர் பட்டத்துக்கு ஏறந்தும் என்ன கொடுக்குறாங்க? ஷா ஜஹான் என்ற பேரை பட்ட பேரை கொடுக்குறாங்க. So he rules from which era to which era? From 1627 to 1658. Okay. Then, so what happens? Does Shah Jahan dies or what happens to him? Who? So என்ன நடக்குது? யார் வரணும்னு ஷா ஜஹான் நினைக்கிறாப்ல? அவருடைய எல்டர் சன் தாரா ஷிக்கு. So தாரா ஷிக்கு. So தாரா ஷிக்கு was the person whom Shah Jahan wanted to succeed. ஆனா ஷாஜஹானுக்கு எத்தனை மகன்கள்? நான் யார் தாராஷிக்கு தான் தெரியும். ஓகே. அதுக்கு இன்னொரு மகன் வந்துட்டு சுஜாவுதீன் முகமது கான். சுஜாவுதீன் முகமது கான் இவர் யாருன்னா, he was put in charge of the eastern region, அதாவது பெங்கால் சுபேதாரா. ஒரு பெங்கால் சுபேதார் இருக்கும்போது என்ன செய்யறாப்ல, அங்க இருக்கிற பெரிய ஜெனரல், தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் அட்டானமஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பெங்கால், முர்ஷித் குலி கான். இந்த முர்ஷித் குலி கானுடைய மகளை திருமணம் செய்யறாப்ல. சோ முர்ஷித் குலி கானோ ஷாஜஹானோ என்ன உறவில் என்ன வேணும்? பெண் கொடுத்து பெண், அதாவது நம்முடைய உறவில் என்ன சொல்லுவாங்க? இன்லாஸ். அப்போ சம்பந்தி. வேற என்ன சொல்லுவாங்க? சம்பந்தி தான். சரி. So Sujavuddin Muhammad Khan is the second Nawab of autonomous state of Bengal. So Aurangzeb is brother. So Aurangzeb kills Dara Shikoh and he assumes the crown in 1858. Or 1858 ஆட்சி பிடிச்சவராப்ல 1859ல தாரா ஷிக்கோவுடைய தலையை வெட்டி அவருடைய ஆளுமையை நிலைநாட்டுறாப்புல. But 1858 he sits on the throne, peacock throne la ukandirapla. So what is the full name of the sixth ruler who succeeded Shah Jahan? அவருடைய முழு பேர் என்ன? அவுரங்கசீப் தெரியும், முழு பேர் என்ன தெரியாது. முஹிஉதீன் முகமது அவுரங்கசீப். இவருடைய பட்டம் பேர் என்ன? அலம்கீர் the first, ஒன்றாம் அலங்கீர் பேரரசர். So he ruled from 1658 till his death in 1707. People who are there in online, can you respond to me? யாராவது ஒருத்தர் தயவு செய்து நீங்க வாய்ஸ் கொடுங்க. Aparna, Jyoti Lakshmi, Jiva Kumar, Lakshmi Priya, Lekha, can you please open your mic and say yes to me? Vallai Pandi, Mithuna Raj. தயவு செய்து நீங்க மெசேஜ் பண்றீங்க, நல்லது. வாய்ஸ் ஓபன் பண்ணி நீங்க just Mithuna Raj, say yes to me when you open your mic and say. Need not open your உங்க இது தேவையில்ல கேமரா, பட் ஓபன் யுவர் மைக் அண்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு மீ. சோ அவுரங்கசீப். சோ அவுரங்கசீப் என்றால் என்ன? வாட் டு யூ மீன் பை அவுரங்கசீப்?
Conqueror of world. Correct. And Aurangzeb பேர் கிடையாது. நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். ஆனா அவுரங்கசீப் பேர் கிடையாது. அவர் இன்னொரு பேர். So அவுரங்கசீப் என்ன? What do you mean by Aurangzeb? So Aurangzeb means ornament on the throne. Ornament on the throne. Alamgir the first. Alamgir the first உடைய பேர் என்ன? நீங்க சொன்னீங்க தம்பி. என்ன சொன்னீங்க? Conqueror of the world. Those who are there in the online, நான் எழுதுறது உங்களுக்கு தெரியுதா? Is it visible to you? Okay. So Aurangzeb is the greatest monarch of the Mughal Empire. And how you can say him as great? எப்படி சார் இன்னைக்கு சங்கி பசங்க இந்துத்துவவாதிஸ் எல்லாம் அவுரங்கசீப் ரொம்ப பெரிய கொடுங்கோல் ஆட்சி நடத்துறாருன்னு தான் சொல்றாங்க. போன வாரத்துல அவுரங்கசீப்பை எடுத்துட்டாங்க. முகல் எம்பையர் எடுத்துட்டாங்க இல்லையா? என்சிஆர்டில இருந்து தெரியுங்களா? நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்களா? நியூஸை பாக்குறீங்களா? 1970s 80s கிசான் மூமெண்ட்ஸ் நினைச்சு அதுவும் தூக்கிட்டாங்க. திப்பு சுல்தான கர்நாடகால தூக்கிட்டாங்க. இவங்க அவ்வளவு கொடுங்கோல் ஆட்சியை செஞ்சாங்க. So we will look as a historian point of view, as a student of history, we will look objectively without any bias. That will be much better. And it is left to your conscience to decide whether he is a tyrant or is benevolent or he has acted according to his circumstances. It is left to you. As a duty of mine, I'll tell you what is the Poduva historians, contemporary historians are very much against this kind of a view portrayed by the right-wing Hindutvavadis who are portraying Aurangzeb as a draconian, a person who was tyrant, who has subjugated the people, and he is what he called ஒரு பெரிய ஒரு கொடுங்கோல் ஆட்சி, ஒரு கொடூரமா அரசு இருக்கிறாங்க. அப்படி கிடையாது. வரலாறு how Manmohan Singh said that history will be kinder to him. I'm sure in last 9 years of the present government of the BJP, you can go back to see pre-2013. I'm sure that would have been the golden era in the 21st century. So you can see Aurangzeb, he came to the power at the age of 39 to 40, as young as a middle-aged man. So 39 to 40, and who is Aurangzeb? Is he a person who is very docile? Is he a person who is very afraid to take challenges? Is he a person that he is into worldly pleasures? Is he a person who is indulged in all kind of notorious activities of entering haram, wine, dine, women? What kind of person Aurangzeb is? He is the foremost, he is a general, he is a warlord. As a general, what was his duty? Is he a person who is afraid to take on his enemies? Aurangzeb is a very daring personality. He is one among the bravest, what you call warriors in the Mughal Empire. And as you see that till his death, he fought. He never sat on the throne in Delhi enjoying the riches of the Mughals. And the irony is that Aurangzeb is a person who is known for his what you call things which he has did very smaller things has been exaggerated, but he has done great things. He has constructed temples. Sir, construct பண்ணாரா? வேற சொல்லியிருக்காங்க அவர் இடிச்சாருன்னு. இடிச்சார்? யார் இடிச்சார்? ஏன் மராட்டாஸ் இடிக்கலையா?
இந்து ராஜாக்கள் வந்து ஆலயங்களை இடிக்கலையா? ஏன் அதோட மறிக்கிறீங்க? கரெக்ட் தானே? சிருங்கேரி மடத்தையே போய் இடிச்சவங்க யாரு? மராட்டாஸ். அது தெரியுங்களா? சிருங்கேரி மடம் எங்க இருக்கு? வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கு. நீங்க வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல இருக்கீங்க, கர்நாடகால சிக்கமங்களூர் என்ற ஏரியா தெரியுங்களா உங்களுக்கு? லேண்ட் ஆஃப் காஃபி. அது பக்கத்துல இருக்கிற பாபன் புடன்கிரி ஹில்ஸ், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ், குதிரைமுக் ஊர் எடுக்கிற அந்த மைனிங் ஏரியா இருக்கு, பாத்திருக்கீங்களா? ஹியூமன் ஜியாகிரபில ஆசைக்கு எடுத்துப்பாப்புல ஐலண்ட் ஸ்ட்ரீட். அந்த இடத்துல வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல ஸ்ருங்கேரி இருக்கு, வெரி பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். அந்த இடத்துல யார் போர் கொடுத்திருந்து? அந்த இடத்துல நாசம் பண்ணது யாரு? திப்பு சுல்தான் முன்னாடி மராட்டியர்கள், மராட்டாஸ். யாரு? பேஷ்வாஸ். பேஷ்வாஸ் யார்? சிட்பவன் பிராமின். சிட்பவன் பிராமின் யாரு? அவன மராட்டியா? எஸ், சிட்பவன் பிராமின்ஸ் ஆர் மராட்டிஸ். கொங்கனா, கொங்கனஸ்தா அவங்களுடைய ஒரிஜினல் பேர் எடுத்தீங்கன்னாக்கா. எப்படிப்பா மராட்டாக்கும் கொங்கனாக்கும் என்னப்பா டிஃபரன்ஸ்? மராட்டாஸ் ஆர் மராட்டி பீப்புள், கொங்கனஸ்தாஸ் ஆர் கொங்கனி பீப்புள். கொங்கனிக்கும் மராட்டிக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு, தெரியுங்களா உங்களுக்கு? நான் பேசுவேன், நான் கர்நாடகத்தில் பிறந்து வளர்ந்ததுனால கொங்கனி மொழியினால பேச முடியும். எங்க மாநிலத்துல ஒரு மொழி, வெஸ்டர்ன் ஸ்டேட் மொழியில கொங்கனி ஒரு மொழி. ஆனா கொங்கனி வேற, மராட்டி வேற. சிமிலாரிட்டிஸ் சில வேர்ட்ஸ் இருக்கு, லோன் வேர்ட்ஸ்னா, பட் திஸ் லாங்குவேஜ் இஸ் வேற. ஸோ நம்ம மராட்டாஸ் எடுக்கும் பொழுது இவங்க யாரு, இவங்க எப்படிப்பட்ட ஆட்சி கொடுத்தாங்க, என்னென்ன விளைவு இருந்துச்சு, மாடர்ன் இந்தியன் ஹிஸ்டரியில அவங்களுடைய தாக்கம் எப்படி இருந்துச்சு. ஏன்னா சிட்பான் பிராமின்ஸ் ஏறக்குறைய ஃப்ரம் 1713 இருந்து 1915 1920 வரைக்கும் 300 ஆண்டு மறைமுகமா பல பதவியில இருந்திருக்காங்க. யூ கேன் டேக் பாலகங்காதர் திலக், எல்லாம் யாரு? கோகுலே, எல்லாருமே சிட்பான் பிராமின்ஸ். ஸோ இந்த ரைஸ் ஆஃப் கம்யூனலிசம் இன் இந்தியா, அது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு மாடர்ன் இந்தியால. அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்களுடைய பாத்திரம் ரொம்ப பெரியது. Okay, that will come. So Aurangzeb is one among the great monarchs who ruled for nearly 5 decades. So he was one among the world leaders. Aurangzeb இருக்கும் பொழுது India was the world's richest country. World's richest country. எப்படின்னா எஸ்டிமேட் பண்ணும் பொழுது 1/4 of the world GDP is from India. 1/4 percentageல நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. 1/4 எவ்வளவுங்க percentage? So 25% of the world GDP is India. And not only that, what is the territorial extent of Aurangzeb? You can see from the borders of Persia, from the borders of Afghanistan till the borders of Burma, from Kashmir to Kaveri is the territorial extent. Our territorial extent is 40 லட்சம், 40 lakh square kilometer. That means 4 million square kilometer approximate. So 40 லட்சம் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். பாப்புலேஷன் எவ்வளவு? வாட் இஸ் தி பாப்புலேஷன்? எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருந்தாங்க இந்த பகுதி? ஃப்ரம் தி பார்டர்ஸ் ஆஃப் பர்ஷியா டு தி பார்டர்ஸ் ஆஃப் காவேரி எவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருந்தாங்க? அப்போ எஸ்டிமேட் பண்ணும் பொழுது 158 million is the population, approximate 16 கோடி. எப்போ? 18ஆம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்துல. So can you imagine when Aurangzeb ruled 40 lakh square kilometers, 16 crore population, 25% of the world GDP, then what is the condition of farmers? விவசாயம் போய்த்து போச்சா இல்ல விவசாயம் செழிப்பாச்சா? விவசாயம் கூத்து குறைஞ்சிச்சா செழிப்பாச்சு? விவசாயம் சிறப்பா இருந்துச்சுன்னா யாருக்கு நன்மை? Who? Peasants, farmers. So agriculture flourished. Agriculture flourished means what? Peasants were happy. When peasants were contented, the agriculture related என்ன இருக்கு? இது ஒட்டி என்ன இருக்கு? அலைடு செக்டர் வருது இல்லையா? இப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ல நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது? விவசாயத்துல இருந்து ரா மெட்டீரியல் கிடைக்குது. யாருக்கு கிடைக்குது ரா மெட்டீரியல்? ஹேண்ட் அண்ட் கிராஃப்ட், ஹேண்டிகிராஃப்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஆர்டிசன்ஸ், handicraft
industries, weavers, correct no? Weavers. The weavers, artisans, yaar vaanguranga? Traders. Yes or no? The traders கிட்ட கூட யார் இருப்பாங்க? வணிகம் செய்யறங்க, மெர்ச்சன்ட்ஸ் இருப்பாங்க. ட்ரேடர்ஸ், மெர்ச்சன்ட்ஸ். ஓகே, இந்த மர்ச்சன்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க? சும்மா வைக்குவாங்களா? அப்போ வணிகம் செய்வாங்க. தட் மீன்ஸ் தே வில் பி எக்ஸ்போர்ட். இந்த எக்ஸ்போர்ட்னால யாருக்கு லாபம்? யாருக்கு லாபம்? கஜனால, ட்ரெஜரி. அப்ப என்ன வரும்? டாக்ஸ். எக்ஸ்போர்ட் டாக்ஸ் வருமா இல்லையா? இந்த டாக்ஸ் வந்து என்னத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க? ஸ்பெண்டிங் பண்ணும். யார் மேல ஸ்பெண்ட் பண்ணும்? வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ். எஸ் சார். இப்போ வெல்ஃபேர் ஆகும்போது என்ன நடக்கும்? பீப்புள், அது டெவலப்மெண்ட் இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? இதுதானே சைக்கிள். ஒரு சைக்கிள்ன்றது எக்கனாமிக்ஸ்ல இது. அப்போ அவுரங்கசீப் காலத்துல 25 வேர்ல்ட்ஸ் பிகஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி மேனுஃபேக்சரிங் இந்தியா தான். ஸோ யாரு இங்க பாருங்க, எந்த டைனாஸ்டியை ஓவர்த்ரோ பண்ணாங்க எக்கனாமியில இந்தியா கண்டெம்பரரியில? அவுரங்கசீப் இருக்கும் போது 2 பிக் எம்பையர் இருந்துச்சு. ஒன்னு ஈஸ்ட்ல, இன்னொன்னு வெஸ்ட்ல. வெஸ்ட்ல என்ன நடந்துச்சு? பெரிய எம்பையர். 1453 என்ன நடந்துச்சு வெஸ்ட்ல? ஓட்டமன் டர்க்ஸ் கேப்சர் கான்ஸ்டான்டினோப்பிள், நோவோ ரோமா. அதோடைய வரலாறு சுருக்கமா சொல்றேன் எப்படின்றது. எப்படி உலக ஹிஸ்டரி இந்தியாவு கூட கனெக்ட் ஆகுது, எப்படி மதம் ஒரு போரா மாறுது, மதத்தை வச்சு எப்படி வணிகம் நடக்குது. அதுதான் இந்தியா கூட நடக்கிற அட்வென்ட் ஆஃப் யூரோப்பியன்ஸ். மதத்தை வச்சு நடக்கிறது தான் ஒரு இது. ஓகே, so we'll give a new dimension to your mind to work. So we can see that India was the world's largest manufacturing sector. Largest manufacturing na agriculture flourished. When agriculture flourished, people, இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு அக்ரேரியன் கமிட்டில போய் என்ன பண்ணுவாங்க? உணவு தானியங்கள் உற்பத்தி செய்வாங்க. Yes or no? When the production takes, will that farmer give all his grains to the traders and sell it? இல்ல. அப்போ ஒரு பகுதி எடுத்து வைப்பாங்க. ஒரு பகுதியில் என்னன்னா அவங்க உணவு உட்கொடுக்கும். களஞ்சியத்தில் what we call as barn. இன்னொரு வார்த்தை என்ன? What do you call as a barn? நெல் களஞ்சியம். நெல் களஞ்சியத்துக்கு இன்னொரு லோக்கல்ல நம்ம வட்டார வழக்கு சொல்லு இருக்கு. அதுக்கு சேமிப்பு கிடங்குன்ற சொல்ல இன்னொன்னு இருக்கு. இன்னொரு ஒரு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. Those who are from urban side, you may not have seen, but you might have heard from your ancestors that this barn will be there in a place. There's ஒரு புனிதமான தலம் வீட்டுல வச்சிருப்பாங்க. இந்த தானியத்தை வைக்கிற இடம், இந்த நெல் களஞ்சியத்தை. It will be like this. It will be like this, and there'll be a small opening here. இதுல ஃபுல்லா சேமிப்பு வச்சிருவாங்க. You have seen this. இந்த இடத்துல ஒரு கட்டையை போட்டு அடிச்சு வச்சிருவாங்க. தேவையா இருக்கும் எடுத்துட்டு கையை போட்டு எடுப்பாங்க, எடுத்துட்டு மூடிடும். So you can see that farmers will keep one portion for consumption, one portion of paddy for next year's for the sowing purpose. And farmers, what they will do, they will sell. Suppose an acre of land gives say 15 quintals. அதாவது 1500 kilo. 1 quintal is 100 kg. So he will keep at least say around 350, that is 3.5 quintals for him and for next year's. Rest 1150, that is around 11.5 quintals he will be selling it. இந்த செல் பண்ண பிரைஸ் தான் அவர் வந்து என்ன செய்வாரு? அவருடைய வாழ்வாதாரத்துக்கும் அடுத்து விவசாயம் திரும்பி தொடங்க அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ். நீங்க ஏர் ஓட்டணும், அந்த களை எடுக்கணும், திரும்பி அதுக்கு சாணம் இதெல்லாம் போட்டு பதம்படுத்தி திரும்பி நீ தண்ணி விட்டு யூ ஷுட் பி ரெடி ஃபார் நர்சரியில இருந்து டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்றதுக்கு. இல்ல டைரக்ட் சோயிங் டெக்னிக். இட் கோஸ் டு தி விஸ்டம் ஆஃப் தட் ஃபார்மர், whether he wants to do it in nursery and transplant it or directly sow it and get the harvest. It is left to the farmer. So you can see that when Aurangzeb was there, Aurangzeb dynasty in economy, it surpassed King China dynasty. King China dynasty is the contemporary of Aurangzeb.
in economy. And moreover, Aurangzeb was the world's biggest empire. It even had largest territorial extent, and its contemporary was which world empire? Ottoman Empire. Because from 1453, when they captured 1481, where they firmly established their sums in Novo Roma. Today's Istanbul, called Constantinople, Novo Roma. So Novo Roma was the Constantinople was the contemporary of Aurangzeb. But one thing which is special in Ottoman is the biggest asset, is the biggest weakness for Aurangzeb here is his military weakness that we'll see now. So Aurangzeb, he started to take over every enemy and started to gain. So Aurangzeb, he conquered many territories. You can see that this territory, this which is there, this is the Akbar's in the white portion. Is it visible to you? Is it visible to you? இவ்வளவுதான் யாருடைய இது? Akbar. Can you see that which all territories were brought by Aurangzeb? Can you பாக்குறீங்களா? Aurangzeb என்னென்ன territories கொண்டு வந்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு? Additionally, can you see? Can you see that how much territory Aurangzeb has added? பாத்தீங்களா? So subcontinent except for Kaveri, he Kaveri kila other tip of South India in the kila he adds territory. So that is why he becomes one among the greatest monarchs, greatest territorial extent Aurangzeb and Aurangzeb irunduchi. So Aurangzeb ruled from 1658 to 1707. So you can see that he was very much into wars. Already பெரிய issue என்னன்னாக்கா the army. Army is the biggest weakness. ஏன்னா army was not fully under the control of Aurangzeb. பின்ன யாருடைய control இருக்கு army? Can anybody say whose control the army was? சத்தமா சொல்லுங்க, தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஆமா, feudatories. Feudatories என்ன? Aristocratic families. அப்படின்னா யாருன்னா மான்சப்தாரி சிஸ்டம், ரெண்டாவது ஜாகீர்தாரி சிஸ்டம். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அப்போ ஒரு மான்சப்தார், that means feudatories, feudal lords or aristocratic families. So இவங்க கையில தான் இந்த முகல் ஆர்மி இருந்துச்சு. That means சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட ஆர்மியே கிடையாது. அப்ப என்ன செஞ்சாங்க? இந்த அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலிஸுக்கு நிலங்களை பிரிச்சு கொடுத்துட்டாங்க. இந்த நிலங்களை பிரிச்சு கொடுத்து என்ன ஆயிடுச்சு? ஃபர்தர் நிலம் இல்ல. பெரிய ஆளுமையை வைக்கணும்னா உங்களுக்கு பெரிய ஸ்டாண்டிங் ஆர்மி இருக்கணும். அவங்களுக்கு தீனி போடணும்ல, யானையை கட்டி தீனி போடுற கணக்கு. யானைக்கு சோளபுரி கொடுத்தாவே நிரம்பிடுமா? நிரம்பமா? Can you give popcorns to elephant to fill its belly? முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு உணவு கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு சரியான ஊதியம் கொடுக்கணும். அப்போ what will happen to them? So you require to pay them. So you need to pay them. எப்படி பே பண்ணுவாங்க? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காசு கிடையாது, இந்த லேண்ட் எழுதி கொடுத்துருவாங்க. இத்தனை மான்சப்தார், இந்த மான்சப்தார் அண்டர்ல எத்தனை பட்டாலியன்ஸ் இருக்கும்? இந்த பட்டாலியன்ஸுக்கெல்லாம் ஜாகீர்தார். இந்த ஜாகீர்தார் கையில தான் அதிகமான குதிரைப்படை. இப்போ ஒரு ஜாகீர்தாருக்கு 100 குதிரை, 100 படை வீரர்கள். So 100 cavalry, 100 horse mounted warriors. இப்ப எத்தனை ஜாகீர்தார்? அப்போ பெரிய ஜாகீர்தார் யார் வராங்க? மான்சப்தார். சோ மான்சப்தார் கையில ரேங்க். அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி போகுதுன்னா, நிலத்துல இருந்து பிடிச்சு கொடுத்துட்டு அதுல வர வருமானம், விவசாயத்துல இருந்து அவங்களுக்கு வரி,
இந்த வரி பணத்தை இவங்க வசூல் செஞ்சு அது பண்ணணும். அதுல இருந்து சிறிய தொகை தான் அரசாங்கத்துக்கு போகும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ என்ன ஆகும், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும்பொழுது அதுலயும் அவங்க அந்த வரி பணத்துல அவங்க டெவலப்மெண்ட் செய்ய முடியுமா? செய்ய முடியாது. Whereas when you compare to the Ottoman Turks, இந்த சுச்சுவேஷன் கிடையாது. Ottoman Turks வந்துட்டு they are well paid. இதே முகல் எம்பையர்ல தி ரைஸ் ஆஃப் அட்டானமஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் அவத், இந்த அவதுல முதல் தி ஃபவுண்டர் இஸ் முகமது மியான் சாதத் அலி கான் த ஃபர்ஸ்ட் புர்ரான் உல் முல்க். இதுதான் முழு பேர். இந்த புர்ரான் உல் முல்க் சாதத் அலி கான் த ஃபர்ஸ்ட் முகமது மியான், அவர் இந்த தப்பு முகல் எம்பையர்ல செய்யறது அவுரங்கசீப் பண்ண தப்போ செய்ய மாட்டாங்க. அவரு ப்ரொஃபஷனலா ஆர்மி எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவாருன்னா, ஸ்டேட் ரிசோர்சஸ் இருந்து கொடுப்பாப்ல. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து தேர் ஆல் எம்ப்ளாயிஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், வெல் ஃபெட், தே ஆர் ஃபேட்டன் அண்ட் ஆல்சோ தே ஆர் வெல் பெய்ட் அண்ட் ஆல்சோ வெல் ட்ரெயின்ட் அண்ட் எக்யூப்ட். அப்படி பண்ணும்போது அதுதான் அந்த நாட்டுக்குரிய பெரிய ஸ்ட்ரென்த்னா ஆர்மி. ஓட்டமன் டர்க்ஸ் கிட்ட ஒரு பெரிய சக்தி வாய்ந்த ஒரு 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 ஆளுமைன்னா அவங்ககிட்ட இருக்கிற அவங்க படை. அது பேரு தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் battalion they have is called Janissary Corps. The Janissary Corps எப்படின்னாக்கா they are suicidal squad. அதாவது அரசருக்காக காலிஃபாக்காக உயிரை கொடுக்குவாங்க. அவன் உயிரை கூட துச்சமா நினைச்சு எப்படி வைனாக்கா இவங்க அரசருக்காகவே அவ்வளவு நெருக்கமா இருப்பாங்க. அரசர் அவங்க கூட அவ்வளோ பிரியமா இருப்பாங்க. அவங்களுக்காக நிறைய பேர் இந்த ஜானிசரி காப்ஸ், ஓட்டமன் டர்க்ஸ், காலிஃபாக்காக, சுல்தானுக்காக நிறைய பேர் மறைஞ்சு போயிருக்காங்க. ஸோ இவங்க எப்படின்னா சாகும் வரை போராடி வென்று அந்த அரசாங்கத்தை அரசர் கையில கொடுப்பாங்க. இதுதான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் முகல்ஸுக்கும் ஜானிசரி காப்ஸ், ஓட்டமன். ஜானிசரி காப்ஸ் வந்துட்டு எப்படின்னா அரசாங்கத்தை பிடிச்சி அடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. முகல்ல மான் சப்தாரி எப்போ அணி மாறுவாங்கன்றது தெரியாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணலன்னா, இன்னும் அடிஷ்னலா இடம் கொடுக்கலன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, பேக் அடிச்சிருவாங்க. ஸோ பெரிய வீக்னஸ். ஜாகிர்தாரி கிரைசிஸ் இஸ் ஆல்சோ த பிகஸ்ட் வீக்னஸ் ஃபார் தி டவுன்ஃபால் ஆஃப் முகல் எம்பையர். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இஸ் எனி கன்ஃபியூஷன்? ஐ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி பாலிட்டி, முகல் பாலிட்டி, நேச்சர் ஆஃப் தி ஸ்டேட் is they don't have such thing called Janissary Corps what the Ottoman Turks had. So you can see Aurangzeb, so he ruled for 49 years. அவரு யார் தலையை வெட்டினாப்ல? முதல்ல அவர் சொந்த அண்ணன் தாராஷப்பு வெட்டினாப்ல. இரண்டாவது யார் தலையை வெட்டினார் தெரியுங்களா? சிவாஜியுடைய மகன் சம்பாஜி போன்ஸ்லேயே 1689 1689 அதுல தலையை வெட்டுறாப்ல. மூன்றாவது குரு தேஜ் பகதூர் 9th Sikh குரு 1675 தலையை வெட்டுறாப்ல. So you can see when all he beheads, Aurangzeb beheadings அப்போ முதல்ல 1659 for Dara Shikoh. Then second is 1689. Before 1689, 1675, 9th Guru Sikh Tej Bahadur. Then 1689, you have Chhatrapati Sambhaji Bhonsle. Chhatrapati Sambhaji Bhonsle. அவரை தலையை வெட்டுறாப்புல. Okay. So apart from that, you can see what is which Maratha ruler is contemporary of Aurangzeb. Aurangzeb contemporary yaar? Shivaji. Did Shivaji meet Aurangzeb? Eppo. When? Okay. On 1665, on 11th of June 1665, Treaty of Purandar was signed. Treaty of Purandar was signed. According to this treaty, in the treaty யார் கூட sign பண்றாங்க?
It is Marathas plus Mughals. Aurangzeb. In a treaty, according to this treaty, Sambhaji Bhonsle was given a high Mansabdar rank. He was given the high Mansabdar rank. In 1666, Shivaji was invited to the Darbar of Aurangzeb in Agra. What happened when he came to Agra? He was captured. He was captured பண்ணி prison ல போட்டுறாங்க. யார் அவருக்கு உதவி செஞ்சு அவரை ரிலீஸ் பண்றாங்க. அதுல இருந்து இந்த இடத்துல இருந்து சிவாஜி தப்பிக்கிறாப்ல. யார் உதவி செய்றாங்க? Ajit Singh of Mewar. Ajit Singh of Mewar. யார் இந்த அஜித் சிங்? லேட்டர் இவருக்கு மகாராஜான்ற பட்டம் கிடைக்கும் லேட்டர் முகல்ஸ் கிட்ட. இவருடைய தாத்தா ராஜா மான் சிங். யார் இந்த ராஜா மான் சிங்? அவருக்கும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்தியால? இவர் தான் இந்த அப்சர்வேட்டரிஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாப்ல. ஜந்தர் மந்தர், இந்த அஸ்ட்ரானாமிக்கல் இதெல்லாம் இருக்கு தெரியுங்களா? ஜோத்பூர்ல, ஜெய்ப்பூர்ல, டெல்லியில, அதெல்லாம் இந்த ராஜா மான்சிங் தான் கட்டுறாரு. அது மட்டும் இல்ல, காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் எங்க இருக்கு? டெம்பிள். காசி விஸ்வநாத் டெம்பிள் எந்த இடத்துல இருக்குங்க? அதான் காசி. காசியுடைய பழைய பேர் பனாரஸ். பனாரஸுடைய புது பேர் வாரணாசி. வாரணாசியுடைய எம்பி யாரு? ஜி தான் அங்களுடைய மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட். சோ இந்த வாரணாசி தான் என்ன இடம்? வாரணாசி இது எந்த இடத்துல இருக்கு? வாட் இஸ் ஆன் தி பேங்க்ஸ் ஆஃப் ரிவர் கேஞ்சஸ். கங்கா ரிவர்ல இருக்கு. நான் சார் தெரியலையா உங்களுக்கு? மனோஜ் சார் தெரியலையா? நான் 3 பேர் ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாங்க போனோம் வாரணாசிக்கு. என்ன சொன்னாங்க, இந்த கங்கால போய் முக்கிட்டு வந்தா பாவங்கள்லாம் போக்கிடுமா. நாங்க நிறைய பாவம் பண்ணிட்டோம். சரி, அதனால போலான்னு போய் அந்த காட் செக்ஷன்ல நின்னவங்க தான் பார்த்து அவ்வளவு பூரிச்சு போயிடுச்சு. ஏன்னா அங்கதான் ஒரு பொண்ணு நெருக்கிட்டு போகுது. அந்த இதுல தண்ணியை பார்த்தோம், ரொம்ப பரிசுத்தமா இருந்துச்சு. எப்ப தண்ணி பார்க்கவே முடியலப்பா, அந்த கலர்ல இருந்துச்சு. ஒரு கருப்பும் பச்சையும் செஞ்ச ஒரு கலர் என்ன கலர்ல இருக்கும், அந்த கலர்ல இருந்துச்சு. நான் கை கொடுத்து ஒத்து பார்க்கல. பரவாயில்ல, நம்ம பாவம் இதுல போனா நம்ம இன்னும் பாவம் ஆயிடுவோம், அதனால வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டோம். சோ அது நல்லா சுத்துறானுங்கப்பா, அந்த கங்கா ஆர்த்தி பண்றானுங்க, டிசைனா சுத்துறாங்க. அதுல கடவுளை எப்படித்தான் ஏத்துக்கிறாங்கன்னு தெரியல. ஒரு அதுக்குன்னு ஒரு பக்தியோட செய்யறாங்கன்னாக்கா அதுல டான்ஸ் ஆடுறானுங்க அந்த இதை வச்சுக்கிட்டு. சரி, நடக்கட்டும். எல்லாருக்கும் அவங்க மதத்தை பின்பற்ற உரிமை உண்டு, பேசுறதுக்கும் உரிமை உண்டு. ஆனா மற்றவங்க ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது, அவ்வளவுதான். சரி. So Shivaji was invited to the court of Aurangzeb. When Aurangzeb, when he came, he was captured. Then later, after 4 to 5 months, Ajit Singh of Mewar, who is grandson of Raja Man Singh, helps him to escape. Once he escapes in 1666, you can see that there is that is the biggest mistake Aurangzeb makes. He should have decimated the Marathas. He goes on to war with the Deccan Kingdom from 1780s onwards. Till his death, he fights the Bahmani kingdom and decimates him. இதுதான் அவர் பண்ண பெரிய மிஸ்டேக். இந்த 49 வருடம் 50 வருட ஆட்சியில அவர் என்னென்ன செஞ்சார்? இஸ் Aurangzeb a notorious criminal of destabilizing the Hindu religion, or a person who acted according to circumstances? You can see that Aurangzeb is one among the greatest monarchs, but his life, he was very pious. He did not have any vices. He was not indulged in any wine and women, no harams, and he was a pure Islamist. So he wanted to establish his kingdom on the basis of the Islamic law called Shariat law. The Shariat law,
அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாரு. அவர் முழுவதும் அவர் ஆட்சி செஞ்சது இஸ்லாமி. இது ஷரியத் லா எங்க உருவாக்கப்பட்டுச்சு? வேர் டிட் தி ஷரியத் லா காட் ப்ரொபோண்டட்? அரேபியால. அரேபியா நாட்டுல அங்க இருந்த கலாச்சாரம், சூழ்நிலை, அவங்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள், அவங்க இருக்கிற அன்றாட பண்டு மாத்திரம், அதாவது வணிகம், இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் ஒரு கலாச்சாரம் உருவாச்சு. Can you compare the Arabian culture with the Indian culture? அது ஒத்து போகுமா? சில இது ஒத்து போகலாம். ஏன்னா அங்கத்துல வந்து வந்து அவங்க கலாச்சாரம் பண்ணும். பெரும்பாலும் ஒத்து போகுமா? ஒத்து போகாது. உணவு பழக்க வழக்கங்கள், அவங்களுடைய சிஸ்டம்ஸ் எல்லாமே. சோ இவர் என்ன பண்றாரு, அந்த அரேபியன் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இந்தியன் நைஸா பண்ணாத அரேபியன் உடைய இதுலயே கோட்பாடுல வச்சதுனாலதான் பெரிய விளைவுகள் வந்துச்சு. எதனால அவரு அரேபியன் இது லா, அதாவது ஷரியத் லாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாரு. So he was one among the now made as controversial emperors in last few decades by the right-wing personalities. But you can see that Aurangzeb, when he was there, he kept the empire intact. He ensured that India flourishes. The Bengal Suba is not Bengal province சொல்லும் பொழுது எந்தெந்த இடம் குறிக்கப்படுதுன்னா, East Bengal, West Bengal, Assam, Rajbongshi, Bihar, Jharkhand, and Orissa. இந்த எல்லா ரீஜன்ஸ் தான் பெங்கால் ப்ராவின்ஸ். ஓகே, யார் என்ன கேட்டீங்க? You asked a question. So if I say Bengal province, இந்த பெங்கால் ப்ராவின்ஸ்ல இருந்த இந்த எல்லா பகுதி சேர்ந்ததுதான் ப்ராவின்ஸ் ஆஃப் பெங்கால், பெங்கால் சுபா. இந்த பெங்கால் சுபா தான் இந்தியாவில் ரிச்சஸ்ட் ப்ராவின்ஸ். ரிச்சஸ்ட் ப்ராவின்ஸ். எதற்காக ரிச்சஸ்ட்? நீங்க என்ன இருக்கு இந்த ஏரியால? என்ன வளம் இருக்காங்க? என்ன மெயின் வாழ்வுக்கு எதுவான என்ன இருக்காங்க? பிளைன். அக்ரிகல்ச்சர் என்ன இருக்கணும்? ஆறு, ரிவர்ஸ். இந்த ரிவர் சீசனல் ரிவர் தான் பெரிய ரிவர் தான். அப்ப பெரிய ரிவர் என்னென்ன ரிவர்ஸ் இருக்கு? உலகத்துல பெரிய ரிவர் எங்க இருக்காங்க? கேஞ்சஸ் இருக்கு. இன்னொன்னு ஈஸ்டர்ன் சைடு பிரம்மபுத்திரா இருக்கு. கேஞ்சஸ் ஒட்டி பல ரிவர்ஸ் இருக்கு. ஒரிசால நீங்க போனீங்கன்னாக்க பல ரிவர்ஸ் இருக்கு. மெயினா மகாநதி ரிவர் இருக்கு. அப்படி பாத்தீங்கன்னா அப்போ அவங்களுக்கு அன்றாடமும் அவங்களுக்கு இது இருக்கு, தண்ணி இருக்கு. நீர் இருக்கும் போது என்ன இருக்கும்? விவசாயம். விவசாய செயல்பாடுல என்ன இருக்கு? வணிகம் இருக்கு. அது ஒட்டி இருக்கிற அக்ரிகல்ச்சர் ஒட்டி இருக்கிற அலைடு செக்டர், அது ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், கிராஃப்ட்ஸ், வீவிங், மற்ற இதெல்லாம் இருக்கு. பிளஸ் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ், வீவிங், ஆர்டிசன்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கும்போது என்ன இருக்கும்? ட்ரேடர்ஸ் இருப்பாங்க. ட்ரேடர்ஸ் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்? எக்ஸ்போர்ட் நடக்கும், வணிகம் நடக்கும். வணிகம் நடக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? அவங்க they will get in taxes or they will get profits. So that means விவசாய செழிப்பா இருந்துச்சா, மக்கள் ஒரு சேஃப்டியோட இருந்தாங்கன்னா. So when you see Aurangzeb's empire, largest territory extent. So Aurangzeb, he was a person with noted for his religious piety. At the same time, he was able to keep the empire intact. அவர் என்ன செஞ்சார்? ஒரே தப்பு, நார்த் வெஸ்ட் ஃப்ரான்டியரை அவர் ஃபோர்டிஃபை பண்ணல. He did not fortify northwestern frontier. And second thing, he concentrated more in the Deccan and southern part of the country, in Deccan region. இதான் ஒரு பெரிய தப்பு. He went on against the South Indian Muslim kingdoms, the Qutub Shahi, Adil Shahi, Berar, Ahmadnagar kingdoms. இந்த கிங்டம்ஸ் தான் பேரியரா இருந்துச்சு. இப்போ நீங்க இந்த மேப் நீங்க பாருங்க. இந்த மேப் நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த கிங்டம்ஸ் வந்துட்டு இங்கதான் இருந்துச்சு ஃபுல்லா. இந்த கிங்டம்ஸ் யாருக்குன்னா, it is a barrier to whom? It is between Marathas in this place and Mughals in this place. The barrier in the kingdom என்ன பண்ணிட்டாப்ல அவுரங்கசீப்,
the barrier open பண்ணி விட்டாப்ல. என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ? It brings whom in confrontation? It brings Marathas in confrontation against Mughals. Yes or no? Marathas யாருக்கு ஒண்ணு அகேன்ஸ்டா வராங்க? முகல்ஸ்க்கு. இதுதான் ஒரு பண்ண பெரிய தவறு ஒரு வாழ்க்கையில். 28 வருஷம், அதாவது அப்ராக்சிமேட் 3 decades war and Deccan. இந்த டெக்கனை தான் டெக்கன் அல்சர் என்றது வரலாறுல குறிப்பிடப்படுது. டெக்கன் அல்சர். ஒரு மனிதனுக்கு அல்சர் வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? உணவு சாப்பிட முடியுமா? அவங்களால வயிற்று புண் என்ன நடக்கும்? வயிற்றால போவோம். இன்னொன்னு, நீங்க வாந்தி எடுப்பீங்களா இல்லையா? உணவு சாப்பிட முடியாது. அப்ப அந்த மனுஷனோட ஆரோக்கிய நிலை எப்படி இருக்கும்? What will be his health condition? Will it be in very hale and healthy condition? என்ன இருக்கும்? How it will be his life? Similarly, the health of the empire deteriorated because of his deliberate act of going with against the Bahamani kingdoms. So இதனால என்ன நடந்துச்சு? கஜானா காலி ஆயிடுச்சு. ஆனா இவருடைய வாழ்க்கையை நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, Aurangzeb, he is a man of virtues. He was a pious man and he was known for his religious piety. He had memorized Quran, holy Quran. அவர் முற்றிலும் படிச்சு அது பயட் பண்ணி வச்சிருந்தாப்ல. Not only that, hadiths, இந்த hadiths படிச்சு வச்சுட்டு இருந்தாப்ல. இன்னும் ஒரு what you call ritual, இது எல்லாமே மெமரைஸ் பண்ணி எழுதுவாப்புல. அவ்வளோ ஞாபக சக்தி உள்ளது அவுரங்கசீப்புக்கு. அவருடைய வாழ்வை எப்படி நடத்தினாரு? Did he take money from the khazana and he spent it? ஒரு பைசா கூட அவரு அரசாங்கத்துல இருந்து எடுக்கல. அப்போ அவர் வாழ்வாதாரம் எப்படி போச்சு? பெரிய பெரிய அரசர் என்ன செஞ்சாருன்னா, அவரு உழைச்சாரு. எப்படி உழைச்சாரு? He was an excellent artist, ஒரு கேலிகிராபிஸ்ட். இந்த கேலிகிராபிஸ்ட் பார்த்திருக்கீங்க? இஸ்லாமிக் கேலிகிராஃபி, இந்த போர்ட்ரேட்ஸ் எல்லாம் பாப்பீங்க இல்லையா? இட் வில் பி லைக் திஸ். இதுல இந்த ஆர்ட் பார்த்திருக்கீங்களா? அந்த கேலிகிராஃபிலே அவ்வளவு அழகா சிறப்பா இருக்கும் இந்த கேலிகிராஃபி. அது மட்டும் இல்ல, he started translating Quran in his own hand. The copies, he used to copies of Quran and he used to stitch caps, skull cap. தலையில போட்டிருப்பாங்க, பார்த்திருக்கீங்களா? இஸ்லாமியர்கள் இந்த கேப் அவர் கையால் நெய்வாப்ல. இதுல வித்த காசுல தான் அவர் தன்னுடைய வாழ்வாதாரம் நடத்துவாப்ல. Plus he will give to others in alms giving. He'll build mosques, whatever, and this life was like that. So you can see he had a pious life. But இன்னொரு ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா, he is an excellent player of வீணா. இந்த வீணை யாருடையது? எந்த காடஸ் உடையது வீணை? The goddess of Saraswati என்ன குறிக்குது? Education and wealth. Yes or no? So இந்த வீணையை வச்சு அவர் என்ன பண்ணுவாரு? Excellent player. So how can you say that Aurangzeb was against other religion? ஆனா என்னன்னா, அவருடைய அரசாங்கத்துல மக்கள் வந்துட்டு குடிச்சிட்டு கலையாடக்கூடாது, டான்ஸ் ஆடக்கூடாது, கூத்தாடக்கூடாது. ஆனா அவரு வாசிப்பார்ல. So சில ironies are there, exceptions are there in him. So he was very much patronized by the works of Islamic and Arabic calligraphy. And அவருடைய predecessors, அதாவது அவருக்கு இந்த ஷாஜஹான், ஜஹாங்கீர், அக்பர், இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் செக்குலரிஸ்ட் மூவ்ல போறாங்க. அவுரங்கசீப்பும் till 1686 வரைக்கும் he was secular தான். அதுதான் போறாரு. ஏன்னா till his death, Aurangzeb, highest number of Hindus served in biggest position more than Muslims. Hindus தான் அதிகமா இருந்தாங்க அவருடைய அரசாங்கத்துல, ஆர்மியில. அப்ப எப்படி சொல்லலாம் ரிலிஜியஸ் பிகாட்னு சொல்லிட்டு? So you can see that he was known for implementing religious tax in jizya. In the jizya என்ற அர்த்தம் என்ன? Jizya tax. So jizya is a tax which has been imposed on non-Muslims for their safety, security and upkeep.
Jizya is a tax which is imposed by the Muslims on non-Muslim subjects for their safety, security, and upkeep. இதுவே முகல் பாலிட்டியில இவங்க கூட போடுறாங்க. யாரு? இந்த மராட்டாஸ் போடுறாங்க. சார் தேஷ்முகி. இந்த சார் தேஷ்முகி என்ன? சார் தேஷ்முகி is a tax which is imposed on the people in along with Chauth. Sar Deshmukhi is 1/10, 10% of the tax. It is called hereditary right of the king to protect them, to safeguard them. அப்போ ஜிசியாக்கும் சார் தேஷ்முகிக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க. Jizya is a tax levied upon non-Muslim subjects for their safety, security, and upkeep. Sar Deshmukhi is a hereditary right of the king to safeguard the people of that region. அப்போ ஜிசியாக்கும் சார் தேஷ்முகிக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்லுங்க. புரியுதுங்களா? முகல்ஸ் வந்தபோது தான் போட்டாங்க, மராட்டாஸும் போட்டாங்க. ஆனா பெரும்பான்மை என்ன காமிச்சாங்க? ஜிசியாவை தான் காமிச்சாங்க. சார் தேஷ்முகி ஏன் காட்டல? சார் தேஷ்முகி என்ன ஒரு ஹிந்து குழந்தை தான் கொடுத்தாங்களா? முஸ்லிம்ஸ் எக்ஸாம்ட் ஆனாங்களா? இல்ல ஒரு முஸ்லிம்ஸ் தான் பே பண்ணிட்டு ஹிந்துஸ் எக்ஸாம்ட் ஆனாங்களா? எல்லாரும் தானே கட்டினாங்க. So you can see that there is a differences of opinion which is now historians are computing these stories. So why did Aurangzeb implement jizya and the Sar Deshmukhi? எந்த காரணத்துக்காக அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாரு? எதற்காக? அவர் ஃபர்ஸ்ட் ரெயின்லயே அவர் வந்துட்டு இது பண்ணிட்டாரா? when he came to reign in 1658 the day when he implemented jizya va எப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாரு? எப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாருன்னா 1680s தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாரு. எதற்குன்னா அரசர் பதவியில உட்கார்ல. The king did not sit in where? In the throne in Delhi. எங்க இருந்தார்? டெக்கன். ஏன் அவர் எந்த நாட்டுல பிறந்தாரு? Aurangzeb was born in Dahod in குஜராத்ல தான் பிறந்தார். தாஹோத் இந்த ஏரியால தான் பிறந்தார், குஜராத். எந்த இடத்துல மாண்டார்? Where did he die? Aurangzeb. In Aurangabad he died. Aurangabad or in which place? Maharashtra. Where did he die? In Ahmednagar, in a place called Dawlatabad. Ahmednagar, in a place called Dawlatabad. And where he was buried? He was buried in Aurangabad. Finally. So you can see that his entire life was born in Central India and South India, and he died there. When king did not rule, sit in Delhi, you can see that people started to usurp his power. அப்ப யாரு ஷரியத் லால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஷரியத் லாவுடைய கஸ்டோடியன்ஸ் யாரு? உலிமாஸ். இந்த உலைமாஸ்ன்ற யாரு? பிஏது முல்லாஸ், மௌலவிஸ். இவங்க ஆட்சி செய்யும் போது என்ன பண்ணாங்க? கஜானா காலி ஆயிடுச்சு. ஏன்னா அரசரு போர் 30 ஆண்டு போர் செய்யும் பொழுது அனைத்து விதமான கட்டுமானங்களும் ஸ்டாண்ட் ஸ்டிலுக்கு வந்துருச்சு. ஸ்பெண்டிங் கிடையாது, அரசாங்கத்துக்கு வரி கிடையாது. புதுசா வரி விதிக்கணும்னா ஜாகிர்தாரி கிரைசிஸ்னால புதுசா லேண்ட் கிடையாது போது ஸ்டாக்னன்ட் கல்ச்சர். அப்படி இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணாங்க? அப்போதான் என்ன பண்ணாங்க? இஸ்லாமிக் லால இதுக்கு முன்னாடி ஜிசியா விதிச்சிருக்காங்க இந்தியால. யாரு? சல்தனட்ல வச்சிருக்காங்க. ஏன் ஈவன் முகல் பாபர்லாம் வரும்போது ஜிசியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. அக்பர் டைம்லயும் இருந்துச்சு. அப்ப எடுத்துதான் செகுலரா மாறுறாங்க. Okay, so you can see that jizya was re-implemented. And pilgrim tax na திருப்பயணிகள். Where they go? Pilgrims go to which place? தீர்த்த யாத்ரா, ஆன்மீக யாத்திரை. திருப்பயணிகள் திருத்தலங்களுக்கு போறாங்க. திருத்தலங்களுக்கு போகும் பொழுது என்ன செய்யறாங்க? அதுக்கு வரி விதிக்கிறாங்க. அதுக்கு தான் பில்கிரிம் டாக்ஸ். அந்த இடத்துக்கு வரி செய்யறாங்க. சோ இந்த வரியினாலதான் அவங்களுக்கு கூடுதலா கிடைக்குது. அதாவது விவசாயத்தை விட்டு விவசாயம் பிளஸ் வணிகம் பிளஸ் பில்கிரிம் டாக்ஸ் பிளஸ் இப்ப இருக்கிற இந்த ஜிசியா வச்சு அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் ஈட்டி அவங்க ஆட்சி நடத்துறாங்க. சோ அவுரங்கசீப்
had a legacy that he had been the excellent player of Veena and greatest Mughal monarch with the territories. But what was the idea of Aurangzeb? Aurangzeb மது பழக்கம் கிடையாது, பெண்கள் பழக்கம் கிடையாது. அதுக்கு என்ன செஞ்சிட்டாரு? He was into supervision of behavior and activities. What do you mean by supervision of behavior and activities? என்ன அர்த்தம்? Supervision of behavior and activities, which is all prohibited by Islam. Islam என்ன prohibit பண்ணுது? ஒன் மது நல்லா குடிங்க, களி கூறுங்கள்னு சொல்லுதா இஸ்லாம்? அப்ப என்ன நடக்குது? So it prohibited consumption of alcohol. Yes or no? Then நல்லா ஸ்டஃப் போடுங்க, நல்லா நசால இருங்கன்னு சொல்லுதா? என்ன சொல்லுது இஸ்லாம்? It prohibits narcotics and intoxicating drugs. So prohibition of narcotics. மூன்றாவது, நல்லா சூதாடுங்க, பகடைக்காய் போடுங்க, அரச வச்சு மணியை வச்சு தாயாடி களி கூறுங்கள்னு சொல்லுதா? இஸ்லாம் prohibits gambling. Islam prohibits fourth one, fornication. Fornication அர்த்தம் என்ன? Fornication சரி இல்லையா? Fornicationனா world's oldest trade plus trade. என்ன அர்த்தம்? விபச்சாரம், prostitution. Prostitution. The fornication word நீ யூஸே பண்றதே இல்லையா வாழ்க்கையில? எல்லாரும் தவறா யூஸ் பண்றோம் இந்த ஆப்ரிவேஷன். பண்றோமா இல்லையா? இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துறோமா இல்லையா? பெண்கள் ஆண்கள் என்றால் செஞ்சு இது அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா? Fornication under the command of the king. இதுதான் அர்த்தம். Fornication under the command of the king. இதுதான் அர்த்தம். இது ஆப்ரிவேஷன். இந்த வார்த்தையை தான் நம்ம பயன்படுத்துறோம். ஆனா அர்த்தம் தெரியல. இப்ப புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? Fornication என்ன, under the command of the king என்னன்னு உங்களுக்கு உங்களுக்கு தலையில ஒரு இது விட்டுட்டேன். நீங்க போய் பாத்துக்கங்க, படிச்சுக்கங்க, என்லைட்டன் ஆயிக்கங்க. சரிங்களா? சரிங்கப்பா, கொஞ்சம் சரி, நல்லது. So he was into behavior supervision. ஏன்னா இதெல்லாம் அவர் செய்யல. ஆனா எதெல்லாம் செய்யலையோ அவங்க வழி தோன்றுன வருவங்க எல்லாமே செய்வாங்க. எதற்காக அவுரங்கசீப் கொஞ்சம் டீப்பா எடுக்கிறேன்னா ஒரு புரியணும். எப்பேற்பட்ட ஆளுமை அது, இந்தியா எப்படி இருந்துச்சு, இப்படிப்பட்ட நாடு எப்படி உடையுது, decline of Mughals and destruction of the Mughal empire which led into total subjugation of Mughal and the Europeans. இந்த வரலாறு தான் நம்ம பார்க்க போற இது. So you can see that jizya was a military tax which is levied on the non-Muslim subjects in the lieu of their safety security as well as military service. அவங்க பண்ணக்கூடாதுன்னா இந்த ஜிசியா டாக்ஸை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க. பட் எதற்காக வந்தாங்க? ஸோ டாக்ஸ் கலெக்ஷன் எப்பவுமே எடுக்கப்பட்டுச்சா? டாக்ஸ் கலெக்ஷன் எல்லாருமே கொடூரமா வாங்கினாங்களா? இல்ல. எப்போ கலாமிட்டிஸ் ஸ்ட்ரக் ஆகுதோ. வாட் யூ மீன் பை கலாமிட்டிஸ்? நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ். கலாமிட்டிஸ் என்ன? ஃப்ளட், earthquake, forest fires. Next, வேற என்ன? cyclone, famine. famine அடுத்து என்ன? பஞ்சம், drought. continuous drought இருந்தாக்கதான் ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் drought தான் famine. So droughts and famine, இதுதான் நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ். எப்போ நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸ்லோ அவங்க டாக்ஸ் பே பண்ண தேவையில்லை. சார் எதனா சாசனம் இருக்கா, எதனா ஆத்தாட்சி இருக்கா? இருக்கு. இது காசி ஒரு செப்பு தகடு இது இருக்கு. அந்த காசியுடைய சாசனம் கால் ஃபர்மான். இந்த ஃபர்மான்ல அவுரங்கசீப்
யார் யார் எக்ஸாம் பண்றாங்க தெரியுங்களா? பிராமணர்கள். Brahmins are exempted from paying jizya tax. Women, children, elders, elderly, வயதானவர், முதியோர், மாற்றுத்திறனாளிகள், handicapped, unemployed, the ill, உடல்நிலை குன்றினவர்கள், the insane, insane என்னது? Mentally unstable, insane, all were perpetually exempted. இது அர்த்தம் என்ன? Perpetually exempted. இங்கிலீஷ் வார்த்தை perpetual என்ன அர்த்தம்? Forever. Perpetual means forever. Exempted. எந்த இதுல சார் குறியீடுல இருக்கு? அதுதான் வாரணாசி குறியீடு. அந்த இதுலதான் இது கொடுத்திருக்காங்க. சோ அவுரங்கசீப் டைப்ல இது இந்த சாசனத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனா இதை பத்தி யாரும் பேசுறது இல்ல. இத பத்தி வாரணாசியில கொடுக்கப்பட்ட இந்த இது. நெக்ஸ்ட் யூ கேன் see that. ஆனா ஒரு இது இருந்துச்சு. அது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரேட். அந்த ட்ரேட்ல வணிகத்தை செய்யறதுக்கு முஸ்லிம்களுக்கு 2.5% டாக்ஸும் மற்றவர்களுக்கு 5% டாக்ஸும் அது அவுரங்கசீப் ஆட்சியில பரிவிச்சாங்க. ஆனா இது யாருனாலன்னா இந்த பீர் இந்த முல்லாஸுடைய தொல்லைனாலதான் இது அவரு செய்யப்பட்டாப்ல. அவரு he was forced to put this jizya or taxும் இந்த pilgrim taxும் இந்த trade taxல differentiation கொடுக்கப்பட்டுச்சு. So you can see that the credence with the orthodox ulemas were the primary agents. The ulemas பேர் அவங்கதான் பெருவேதாங்க. எதுக்காகனா அரசர் அந்த அரியணையில உட்கார்ல, சிம்மாசனத்துல உட்கார்றதுனால என்ன ஆச்சு? the பீர் முல்லாஸ் அங்க இருக்கிற nobles, aristocratic families, they wielded a lot of power. So he also said that constructing a mosque were considered as a royal duty of the monarch to construct mosques for these subjects. So there were several what you call firmans இருக்கு அவுரங்கசீப் பேர்ல. ஏன் சார் இந்த ஃபிர்மான்ஸ் இருக்கு, ஏன் இதை பத்தி யாரும் பேசல சொல்லிட்டு? என்ன ஃபிர்மான்? அவுரங்கசீப் நிறைய ஆலயங்களை கட்டி எழுப்பதற்கு இந்த சாசனங்கள் இன்னும் இருக்கு, அது யாரும் பத்தி பேசல. Firmans which says Aurangzeb had constructed temples, not only temples, he had constructed, given money for the upkeep of mutts, அது இருக்கு. Chishti shrines அதுவும் இருக்கு. குரு துவாராஸ் அவர் கட்டியிருக்காப்ல, அது மெயின்டைன் பண்றதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்ல, இந்த உஜ்ஜைன் எங்க இருக்கு மேப்ல? மத்திய பிரதேஷ். இந்த உத்தர் பிரதேஷ்ல புண்டல்கண்ட் ரீஜன் இருக்கு தெரியுங்களா? அது கீழே, அதாவது மேப்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியாது. மேப்ல சில டைம் உத்தரப்பிரதேஷ்ல காட்டும், மத்திய பிரதேஷ்ல காட்டும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் பார்டர் பிட்வீன் உத்தரப்பிரதேஷ் மத்திய பிரதேஷ் எடுத்துதான் உஜ்ஜைன். இந்த உஜ்ஜைன்ல தான் ஒரு பெரிய ஆலயம் இருக்கு, மகா காளீஸ்வரா டெம்பிள். மகா காளீஸ்வரா சிவன் கோயில். இதை எழுப்பியவர் யார்? கட்டியதுக்கு அவுரங்கசீப். மகாகாளீஸ்வரா உஜ்ஜைன் ஆலயத்தை அவர்தான் கட்டி பராமரிச்சாப்ல. அது மட்டும் இல்ல, சிஷ்டி ஸ்ரைன்ஸ். இந்த தேராதூன் என்ற ஏரியா இருக்கு இல்லையா? என்ன இருக்கு தேராதூன்ல? உத்தரகாண்ட்ல என்ன இருக்கு? மசூரி இருக்கா? மசூரியில என்ன இருக்கு? லபஸ்னா லால் பகதூர் சாஸ்திரி நேஷனல் அகாடமி ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா? அந்த உத்தரகாண்ட்ல தேராதூன்ல அவரு ஒரு பெரிய குருத்வார சீக்கியருக்கு எழுப்பி இருக்காப்ல. அதுக்கும் சான்றுகள் இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, சித்தர்கூட்ன்ற ஒரு ஏரியா இருக்கு. எந்த இருக்கு? சித்தர்கூட் ஒரு சித்ராகூட். எங்க இது? சித்ரகூட் ராஜஸ்தான் மாநிலத்துல இருக்கு. அந்த இடத்துல பாலாஜி டெம்பிள அவர் கட்டி எழுப்பி பராமரிச்சதுக்காக இன்னைக்கும் சான்று இருக்கு. கவுஹாட்டி எங்க இருக்கு? கவுஹாட்டி அசாம். அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு? கவுஹாட்டியில என்ன பெரிய ஆறு இருக்குங்க?
என்ன ஆறு இருக்கு? பிரம்மபுத்திரா. நான் எங்க அகாடமி இருக்கு, ஆசிக் சொல்லியிருக்கேன்னா என் அகாடமி பிரம்மபுத்திரா மேல ஹில் போட்டோஸ் காட்டுறோம். பியூட்டிஃபுல். அதான் ரிச்சஸ்ட். அசாம்ல இருக்க பெரிய பெரிய கோடீஸ்வர பணக்காரன் எங்க அகாடமி சுத்தி தான் இருப்பாங்க. அது பெரிய வேலி. அது பேர் தான் ரம்சா ஹில்ஸ் வேலின்னு சொல்லிட்டு. சோ அந்த இடத்துல எப்படின்னா கீழே ஆறு. எவ்வளவு அடி ஆறுனா எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் ஆறு? நீங்க சொல்லுங்க. அந்த வித்து எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் ஆறு? எவ்வளவு தண்ணி போ கேளுங்க. 2 கிலோமீட்டர்ஸ். கடல் மாதிரி இருக்குங்க. 21 கிலோமீட்டருங்க வித்து. நீங்க மேப்ல பாப்பீங்க இவ்வளவு பெருசு இருக்கும். அதுல இந்த ஷிப்புங்கெல்லாம் போவோம், இந்த குரூஸ் போவோம், மிட் ஷிப்ஸ் எல்லாம் போவோம். ஏன்னா டெர்மினல் வாட்டர் பாடின்றதுனால. இதுல ஆழம் எவ்வளவு இருக்குன்னாக்கா 150 அடினா இருக்கும். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, 150 அடினா இந்த ஹால் ஏறக்குறைய ஒரு 100 அடினா இருக்குமா? 100 அடினா இருக்குமா? இதோட 1.5 மடங்கு டீப் இருக்கும். அப்ப யோசிங்க, இந்த 21 கிலோமீட்டருக்கு அவ்வளவு தண்ணி போச்சுன்னா நீ யாரும் கை கழுவுறது காலு கழுவுறது இதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டீங்க பிரம்மபுத்திரால. ஏன்னா டெர்பிடிட்டி அவ்வளவு இருக்கும். மீன் கிடையாது. மீன் எங்கத்துல இருந்து போகுது? ஆந்திரால இருந்து போகுது மீன் அசாமுக்கு. மெயினா லேக் கொல்லூரு அங்க இருந்தா இந்த ஃப்ரெஷ் வாட்டர் ஃபிஷ்ஷிங் எல்லாம் பிடிச்சி டேம்ல இருந்து பிடிச்சி அங்க அனுப்புறாங்க. அங்கதான் ஹையஸ்ட் இருக்கு அவங்களுக்கு பெங்கால்ல மார்க்கெட். பெங்கால்லயும் அசாம்லயும். இந்த இடத்துலதான் கவுஹாட்டில இருக்கு. இந்த கவுஹாட்டில பான் பஜார்ன்ற ஏரியா பக்கத்துல இருக்கு. இந்த இடத்துல இந்த மத்தியில இந்த ரிவருக்கு மத்தியில ஒரு ஐலண்ட் இருக்கு. தட் இஸ் த வேர்ல்ட் ஸ்மாலஸ்ட் ரிவரைன் ஐலண்ட். ஒரு பெரிய மலை இருக்கு அந்த மத்தியில. அந்த மலை மேலதான் ஒரு ஆலயம் இருக்கு. அந்த ஆலயம் பேர் தான் உமானந்தா டெம்பிள். ஆசிக்கு போயிருக்காப்புல பல முறை. உமானந்தா டெம்பிள். இந்த உமானந்தா டெம்பிள்ல இன்னமும் சாசனம் இருக்கு. அவுரங்கசீப் அரசரு இதுக்கு கட்டி இதுக்காக காசு வருடம் தோறும் கொடுப்பாருன்றத இன்னும் சாசனம் இருக்கு இந்த உமானந்தா டெம்பிளுக்கு. ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்ல, இவர் ஆலயங்களை இடிச்சார். ஆமா. ஆனா அதே மாதிரி ஆலயங்களை கட்டினாப்ல. யார் கட்டினாப்ல? ஜெயினுக்கு சத்ருஞ்சயா டெம்பிள்ஸ் சொல்லி அவுரங்கசீப் கட்டி கொடுத்திருக்காப்ல. சத்ருஞ்சயா temples for Jains. அவர் கட்டியிருக்காப்ல for Jain people. So you can see that Aurangzeb as a personality. Sir, அப்ப ஆலயங்கள் இடிச்சார் சார். ஆமா, he had destroyed temples. Where? எப்படி அவர் வந்துட்டு ஆலயங்கள் இடிச்சாப்ல? So contemporary court chronicles mentions destruction of temple under the Aurangzeb's order. எந்த டெம்பிள் அடிச்சு விட்டாப்லன்னா 1670ல ஒரு பெரிய ரெபிலியன் நடந்துச்சு. அது பேர் தான் ஜாட் ரெபிலியன். இந்த ஜாட் ரெபிலியன் எங்க நடக்குதுன்னாக்கா, ஜாட்டுடைய சிட்டடல் எங்க? வெஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ். வெஸ்டர்ன் உத்தரப்பிரதேஷ்ல ஆக்ரா. சரிங்களா? இந்த ஆக்ரா ரீஜன்ல தான் மெயினா கான்சென்ட்ரேட் ஆறாங்க. இந்த ஆக்ராக்கும் டெல்லிக்கும் மத்தியில ஒரு இடம் இருக்கு. அது பேர் தான் மதுரா. இந்த மதுரா யாருடைய இடம்? என்ன வழிபாடுத்தால இருக்கு மதுரால? கிருஷ்ணருடைய ஜென்ம பூமி. அவர் பிறந்த இடம் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஒரே பிறந்த பூமி இந்த இடத்துல. இந்த மதுரால 1670ஆம் ஆண்டு இந்த ஜாட்டுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா பெரிய வர்முனையை கட்டமைச்சு விட்டாங்க. என்ன செஞ்சாங்க? மதுரா டவுன் மாஸ்க். இந்த டவுன் மாஸ்க் உடைய பெரிய குருவானவரை, ஒரு மத குருவானவரை, இஸ்லாமியரை போட்டு கொன்னுடுறானுங்க. யாரு? ஜாட்டு. அது மட்டும் இல்ல, அந்த மாஸ்கை வந்து சேதப்படுத்தி நாசப்படுத்திடுறானுங்க. அது ஒரு பெரிய கம்யூனல் வைலன்ஸா மாறுது. இந்த கம்யூனல் வைலன்ஸா மாறும் பொழுது அப்போ அரசாங்கத்துக்கு பெரிய தகவல் போது அவுரங்கசீப்புக்கு, இந்த மாதிரி நம்முடைய குருவானவரை கொண்டுட்டானுங்க, இந்த மாதிரி நம்முடைய இது பள்ளிவாசலையும் சேதப்படுத்திட்டாங்க. அப்போ பெரிய கொதிச்சு இழந்த அவுரங்கசீப்பு அப்ப என்ன சொல்றாரு? அவனுக்கு எங்க போய் ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கான்னு, என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்க தகவல் கொடுத்தாப்புல. இவனுங்க கேசவ தியோ டெம்பிள் என்ற இடத்துல போய் ஒழிஞ்சிட்டு இருந்தானுங்க. கேசவ தியோ டெம்பிள் எங்க? மதுரால. இந்த டெம்பிள்ல போய் என்ன செஞ்சானுங்க? உள்ள போய் எல்லாம் பதுங்கிக்கிட்டு அங்க இந்த ஆமினிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதோடைய
ஒரு டிஃபென்ஸா அவங்க வச்சு அவனுங்க இது தாக்குனாங்க. அப்பதான் மார்ச்சிங் கண்டிஜென்ஸை விட்டு அவுரங்கசீப் என்ன செய்யறாரு, அதைய நாசம் செய்யறாப்புல. சோ கேசவதியோ டெம்பிள் வாஸ் ரேஸ்ட். அந்த இடத்துல ஒரு ஈத்கா போட்டார். ஈத்கான்னா என்ன அர்த்தம்? ஈத்கா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஈத்கா மைதான், மைதானம், ஒரு வட்ட வேலி. என்ன இருக்கு ஈத்கா மைதான்ல? பெரிய மாஸ்க் இருக்கா? தெரியாதா? ஈத்கா நீங்க ட்ரெயின் எல்லாம் பாப்பீங்க, இந்த ஒரு பெரிய ஒரு லேண்ட் இருக்கும். நீங்க வயல்லாம் பார்க்கும்போது சடனா நீங்க ஒரு இது பாப்பீங்க, ஒரு கார்னர்ல இந்த மாதிரி இடத்துல இப்படி இருக்கும், இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும். ஒரு சின்ன ஒரு வால் வண்டி இருக்கும். இது பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வால், ஒரு வாலு மீனாக்கு மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஆனா எந்த வழிபாடு தலமா இருக்காது. பார்த்திருக்கீங்களா? கவனிச்சிருக்கீங்களா? இப்ப என்ன செய்வாங்க, இந்த இடத்துல வருடத்துக்கு 2 முறை இந்த இடத்துல போய் தொழுகை நடத்துவாங்க. எப்பன்னா ரம்ஜானுடைய பெரிய இது ஜுமா இது இருக்கு இல்லைங்களா, அவங்களுடைய பெரிய நமாஸ், அந்த இதுவும் பக்ரீதுக்கு அந்த நமாஸ், அதுல ஒரு பெரிய மௌல்வி முன்னாடி he'll be leading the prayers. you'll see thousands of people prostrating and பார்த்திருக்கீங்களா இந்த காட்சி? பார்த்திருக்கீங்களா? இந்த இடத்துல எந்த வழிபாடும் கிடையாது, இந்த இதுதான் இருக்கு. சோ இதுதான் ரீப்ளேஸ் பண்ண சொன்னார். ஆனா பள்ளிவாசல்ல போட்டுல ஜஸ்ட் கிரவுண்ட், ஒரு இடத்துல ஒரு வால் இருக்கும். அந்த டைரக்ஷன் வெஸ்டர்ன் டைரக்ஷன்ல அவங்க வந்துட்டு அவங்க மெக்காவை நோக்கி அவங்க வழிபாடு நடத்துவாங்க, பிரேயர். இதுதான் அவர் ரீப்ளேஸ் பண்றாங்க கேசவதியோ டெம்பிள். எதற்காகனா ரெபல்ஸ் had taken over that கேசவதியோ temple and they were hiding and using what you call ammunitions against யாரு? முகல்ஸுக்கு. ஓகேங்களா? சரிங்க சார், இது ஒரு டெம்பிள் தான் இடிச்சாரா? இல்ல, இன்னொரு டெம்பிள்ஸ் இடிச்சாப்புல. எந்தெந்த இடத்துல? காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம் கட்டுறது யாரு? மான்சிங். அந்த காசி விஸ்வநாதர் ஆலயத்தை இடிச்சாப்புல யாரு? யாரு இடிச்சாப்புல? அவுரங்கசீப். இதோட பேக்ரவுண்ட் என்ன? மான்சிங் உடைய பேரன் அஜித் சிங் யாரு தப்பு வச்சா? சிவாஜி தப்பு வச்சா இல்லையா? அப்போ அந்த டைம்ல, அந்த காலகட்டத்துல விஸ்வநாதர் ஆலயத்தை இடிச்சாப்புல வாரணாசியில. வேற எந்த இடத்துல? ஏன்னா ரெபல்ஸ் இந்த இடத்துல போய் ஒளிஞ்சுக்கின்னு அந்த ஆலயத்தை வச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, கவுண்டர் அடிச்சாங்க. அப்பதான் அந்த ஆலயத்தை இடிச்சாப்புல. ஓகே ஓகே சார், வேற எந்தெந்த ஆலயத்தை அவரு இடிச்சாப்புல? he ordered not only the டெக்கன்ல வந்துட்டு அவரு போர் கொடுத்தாப்புல. எங்க யார் மேல கொடுத்தாப்புல போர்? டெக்கன்ல பஹாமனி கிங்டம்ஸ். இந்த கோல்கொண்டாவை யார், எந்த கிங்டம் ஆண்டுட்டு இருந்துச்சு? கோல்கொண்டா ஹைதராபாத்ல பிரையர் டு நிசாம். எந்த டைனாஸ்டி? குத்துப் ஷாஹி டைனாஸ்டி. இந்த குத்துப் ஷாஹி டைனாஸ்டி உடைய ஃபவுண்டர் இது அங்க ஆண்டுட்டு என்ன செஞ்சாருன்னா, இவங்களுடைய ஆர்ம்ஸ் ஆமுனிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்களுடைய எல்லா ஸ்டேட்டுடைய ட்ரெஷரி கஜானா, இந்த ட்ரெஷரி உடைய அமௌண்ட்டை எடுத்து என்ன செஞ்சாருன்னா, இந்த கோல்கொண்டா போர்ட்ல போய் பெரிய மஸ்ஜித் கட்டி வழிபாடு நடத்தினாப்ல. அது பேர் தான் ஜம்மா மஸ்ஜித். ஜம்மா மஸ்ஜித். இந்த ஜம்மா மஸ்ஜித் உடைய பேஸ்மெண்ட்ல என்ன பண்ணாருன்னா, பதக்கூரியில ஃபுல்லா என்ன பண்ணாரு, he hid all his riches. மக்களுக்கு செலவழிக்காத எல்லா காசும் எடுத்து, அந்த தங்கத்துமே எல்லாம் எடுத்து அங்க வச்சுட்டு, இந்த மாஸ்க்ல இருந்து தான் நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் அகேன்ஸ்டா அவுரங்கசீப் பண்ணாப்ல. அவுரங்கசீப்க்கு தெரிஞ்சிருச்சு. என்ன செஞ்சார் அவுரங்கசீப்? என்ன செஞ்சார்? he destroyed completely the ஜமா மஸ்ஜித். இப்ப சொல்லுங்கப்பா, அவர் ஆலயம் இடிச்சார், ஓகே, அவர் இஸ்லாமியர் தானே, எதுக்கு ஜமா மஸ்ஜித இடிக்கணும்? வரலாற்று சான்று இதெல்லாம் இது மாத்த முடியாது யாருனாலையும். neither me nor you can change, this is history. அப்ப எதுக்கு இடிக்கணும்? ஏன்னா rebels they misused the temple or worship place for their activities in the war. அது மட்டும் இல்ல, 1679ல பல ஆலயங்கள் அவர் இடிச்சாப்புல. ராஜஸ்தான் உடைய இடத்துல 1679 எந்தெந்த ஆலயங்கள் அவர் இடிச்சாப்புல? several prominent temples. கண்டேலா, இந்த கண்டேலால ஆலயத்தை இடிச்சாப்புல. உதய்பூர், அந்த இடத்துல இடிச்சாப்புல. சித்தூர், சித்தூர்னா இந்தியால 2 சித்தூர் இருக்கு. ஒண்ணு ராஜஸ்தான்ல இருக்கு, இன்னொன்னு இங்கத்துல இருந்து ஒரு 2 டிஸ்ட்ரிக்ட் தாண்டினாலே சித்தூர்.
So Chittoor district இருக்கு. இது Chittoor is Rajasthan. Jodhpur. இந்த இடத்துல எல்லாம் இடிச்சாப்புல ராஜஸ்தானுடைய எதற்காக இந்த ஆலயங்கள் இடிக்கப்பட்டது அவுரங்கசீப்னால? Why? Because the rebels went and patronaged and used it against Aurangzeb. Rebels patronaged and used it against Aurangzeb. So இதனாலதான் அவர் இடிக்கப்பட்டுச்சு. அது மட்டும் இல்ல, இன்னொரு ஃபெர்மனும் இருக்கு காசியில. அந்த காசியில என்ன பண்றாங்கன்னா, Aurangzeb invokes Sharia law. என்ன ஷரியா லா? இந்த ஷரியா லாவை இன்வோக் பண்றாப்புல Aurangzeb என்னன்னு, he declares that Hindus will be given state protection and temples will not be raised என்ற ஒரு உறுதிமொழியை கொடுக்கிறாப்புல காசி ஃபர்மன்ல. அது இன்னைக்கும் இருக்கு. காசி ஃபர்மன்ல உறுதிமொழி கொடுக்கிறாப்புல ஷரியா லாவை இன்வோக் பண்ணி, இன்று முதல் நான் இந்துக்களை நான் கொடுமை செய்ய மாட்டேன், உங்களுடைய ஆலயங்களை நான் தவறு இடிக்க மாட்டேன்ற ஒரு ஒரு வாக்குறுதியை கொடுத்து அது ஃபெர்மன் கொடுக்கிறாங்க. So you can see that Aurangzeb had given permission to French to start the first factory in 1667 in the western side of India in Surat. At the same time, he was what we call very much keen in destroying the enemies in the Deccan. The Deccan வந்து அவர் போராட்டம் செஞ்சு என்ன செய்யறாங்க, தவிர்த்தப்படுறாங்க. That was the biggest mistake that he did. He removed the barrier between Mughals and the Marathas. So you can see that Aurangzeb's biggest mistake and failure was to fortify the northwestern side, and Aurangzeb led to the bankruptcy of the riches of the Mughal Empire, because he is the greatest Mughal monarch and he is also the biggest weakness for the downfall of Mughal Empire. And he died in Ahmednagar, and this death in Ahmednagar is the watershed in Indian history. So death of Aurangzeb is called watershed in Indian history. So he died on 1707. When he died, the biggest, world's greatest monarch dies. And when he dies, slowly his successors lead the Mughal Empire to the downfall of Mughals. So what are the causes? இப்போ UPSC question 2017ல கேட்கப்பட்ட question. என்ன question கேட்டாங்க? Enumerate the causes for the decline of Mughals in India. 250 words, 15 minutes, 15 marks, 15 marks, 9 minutes you have to write this answer. Second, same question twist பண்ணி கேக்குறாங்க. Same question தான், answer same தான், UPSC திரும்ப twist பண்ணி கேக்குறாங்க. என்னன்னு கேக்குறாங்க? Discuss the factors that led to the rise of British East India Company, BEIC, in India. 250 words, 15 marks, 9 minutes எழுதணும். ஓகே, தயவு செய்து உங்க பேப்பர்ல எழுதுங்கப்பா இந்த கொஸ்டின். எழுதிட்டீங்களா? என்ன ஆன்சர் இதுக்கு? என்ன எழுதலாம்? What led to the downfall of Mughals? So you can say that Aurangzeb's responsibility. First, Aurangzeb's responsibility. Second, Aurangzeb, he is the greatest monarch who kept on fighting the enemies for nearly 3 decades in the Deccan
because of that, he lost all his treasury, his money, and because of that bankruptcy means he was not able to spend on the people. They were forced to bring administrative innovations, that is like imposition of jizya, pilgrim tax, as well as the jagirdars were given paid in land. And during his time, a new issue came on Jagirdari crisis. Because of that, Aurangzeb was also constantly fighting. Central government did not have money, and they auctioned off these lands and given these lands. And finally, he was responsible for defeating the barrier which was there, which protected the Mughals from the onslaught of Marathas. He removed the barrier called Bahmani kingdoms or South Indian Muslim kingdoms, which is called Qutub Shahi, Adil Shahi, Berat, Ahmadnagar kingdoms. And that was the biggest weakness. And it is Aurangzeb's responsibility. Rendavathu, weak successors of Aurangzeb. Weak successors of Aurangzeb. Third, degeneration of Mughal nobility. What does this mean? Weak successors. That means those successors who came did not go for any territorial expansion, nor they led a life like Aurangzeb. They were involving in what? Infighting for who will succeed, and at the same time, they also were not keen in taking up the administration. They were having a licentious life of women, wine, and dine. They left the administration in the hands of the naive nobility. And now, degeneration of Mughal nobility means those nobles who were earlier supporting the princess in this war of succession, now they fly away from this loyalty. They themselves want to sit on the throne. It means ambition. And the peacock throne, அவங்க உட்காரணும்ன்ற ஒரு ஆசை. இந்த ஆசைனால என்ன செஞ்சாங்க அரசாங்கத்துக்கு அரசருக்கு துரோகம் விளைவித்தார்கள். என்ன சொன்னாங்க? They become kingmakers, and whoever the powerful member, he will put his own personal in the throne. This is degeneration of the loyalty what the nobles had on the throne. They started to aspire on the throne. So this is also main reason for the downfall of Mughal Empire. Fourth, there were court factions. In the court factions, we can see that Mughal polity, particularly Delhi politics, is nasty politics. என்னன்னா பல கூட்டம் இருந்துச்சு. அந்த பிரதான major faction தான் நம்ம பேசுவோம். அதுல இன்னொரு factions இருந்துச்சு. What are the major factions? Major factions are Afghanis, Turanis, Iranis, and Hindustani. First three are called foreign party. This is called Rajput party or Indian party. So each fellows try to sit and become every party. In later Mughals play what? Kingmaker role, and finally these parties all slain the emperors, and then they put the puppet rulers. So degeneration of Mughal nobility and court factions. Fifth, defective law of succession. இப்போ மாடர்ன் வேர்ல்டுல இப்போ ஒரு 8 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இதுவ பாத்தீங்க. என்ன பாத்தீங்க? ஒரு இறப்ப, ஒரு பெரிய மொனார்க்கு. யாரு? 8 மாதங்களுக்கு முன்னாடி யார் இறந்தாங்க? யார் பேர் இறந்தாங்க? பேரரசி 2ஆம் எலிசபெத். இந்த பேரரசி இறந்த பொழுது என்ன ஆச்சு? உங்க சாம்ராஜ்யம் அழிஞ்சு போச்சா இல்ல இருக்கா? 3ஆம் பேரரசர் சார்லஸ் இப்ப என்ன ஆகுறது? முடி சுற்றப்பட்டுருச்சா இல்ல சுற்றுறாங்களா? அவர் தலைக்கு பட்டம் கட்டிட்டாங்களா? அவருக்கு அரியணையில உட்கார்ந்துட்டாப்லையா? உட்கார்ந்தாலே இல்லையா? டெக்னிக்கலா கேக்குறேன் நான். இன்னும் இல்ல.
இந்த வரக்கூடிய 6ஆம் தேதி அவருக்கு பட்டாபிஷேகம். அவர் தலையில தான் 2.4 கிலோகிராம் என்ன வைக்க போறாங்க, ராஜ கிரீடத்தை வைக்க போறாங்க. அவருக்கும் குயின் கன்சார்ட் ஹர் மேஜஸ்டி யாரு, கமீலியா பார்க்கர் பவுல்ஸ் now will become Queen Camellia the consort, Queen consort. அவங்களுக்கு அந்த அம்மாவுக்கு ஹர் ராயல் ஹைனஸ் என்ற டைட்டில் கொடுக்கப்படல, ஹர் மேஜஸ்டி என்ற டைட்டில் கொடுக்கப்பட்டுருச்சு. இப்போ 6ஆம் தேதி அவருக்கு பட்டாபிஷேகம் நடக்குது. பட்டாபிஷேகம் என்ன நடக்கும், எப்படி அவர் பேரரசர் ஆனாரு? ஏன் இவரு வில்லியம் ஆயிருக்கலாம் இல்லையா, இல்லையா? அப்பயே சார்லஸ் ஆனாரு. என்ன ஆனாரு? முகல்ஸுக்கும் இவங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதே சாம்ராஜ்யத்துல நடக்குது இப்ப கூட. வெள்ளை சாம்ராஜ்யத்துல இருக்கு, பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம். So that is why I'm comparing the British monarchy with the Aurangzeb empire. என்ன இருக்கு? law of succession இருக்கா இல்லையா? who to succeed டெஃபினட்டிவா இருக்கா இல்லையா? எழுதப்பட்டிருக்கா இல்லையா? இருக்குதானே. இப்போ திடீர்னு சார்லஸ் இறந்து போயிடுறாரு, சார்லஸ் கூடவே வில்லியம் இறந்து போயிடுறாரு. அப்ப யார் அந்த அறையில உட்கார போறது? யார் உட்கார போறாங்க? பிரின்ஸ் ஹாரி உட்கார போறாரு? இல்ல, உட்கார முடியாது. ஏன்னா 6ஆம் ஜார்ஜ் இறக்கும் பொழுது யார் உட்கார வச்சாங்க? 6ஆம் ஜார்ஜ் உட்காரும் பொழுது குயின் எலிசபெத் உடைய அம்மா குயின் எலிசபெத் தி கான்சோர்ட் இருந்தாங்க. அவங்க பேரரசி ஆயிருக்கணும் இல்லையா? அவங்க ஆகல. 28 வயதான குயின் இந்த பிரின்சஸ் யாரு? எலிசபெத் தான். இந்த லிலிபெட், அது செல்ல பேர் வந்து லிலிபெட். இந்த லிலிபெட் தான் 2ஆம் எலிசபெத்தா உள்ள உட்காரிக்கிறாங்க மேல அரியணையில. ஏன்னா when monarch dies, consort cannot claim. குயினுடைய கான்சார்ட், எலிசபெத் உடைய கான்சார்ட் யாரு? அரசியலும் அவர் என்ன இருக்கணும்? பிலிப் தி டியூக் ஆஃப் எடின்பர்க், அவர் எடின்பரா என்ன இருக்கணும்? அரசரா இருக்கணும் இல்லையா? அரசர் ஆனா அரசருக்கு அதிகமா பவர், அதனால ஆக முடியல. அவரு ராயல் ஹைனஸ் குயின் கான்சர்ட்டை தான் வச்சுக்கிறாரு. குயின்ஸ் கான்சர்ட் வச்சிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். குயின் அவருக்கு ஹர் மேஜஸ்டி டைட்டில் கொடுக்கப்படல. அவங்களுக்கு இதுதான் அது டெஃபினெட்லி லா ஆஃப் சக்சஷன். இப்போ சார்லஸ் எடுத்துட்டாருன்னா William will become the king. If William dies, Harry will not become the king. Prince George, who is around 8 or 9 years old now, he will sit on the throne as King of England, King of the United Kingdom. புரியுதுங்களா? என்னன்னா டெஃபினெட்லி லா ஆஃப் சக்சஷன். இதே வாங்க முகல்ஸ்க்கு டெஃபினெட்லி லா இருந்துச்சா? அவுரங்கசீப் யாரை கொன்ற அரசரானார்? அவர் யாரு? அவுரங்கசீப்க்கு சொந்த சகோதரனை கொன்று தலையை வெட்டி பழி தீர்த்து அது மேல அரியணையில உட்கார்ந்தாரா இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அவுரங்கசீப்புக்கு அப்புறமா என்ன நடந்துச்சு? பிரின்ஸ் மௌசாம், பிரின்ஸ் ஆசாம், பிரின்ஸ் காம்பக்ஸ் பாப்பீங்க, 3 பேரை போரிடுறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர். அது யார் சப்போர்ட் பண்றாங்க? நோபிலிட்டி சப்போர்ட் பண்ணுது. ஃபைனல் என்ன பண்றாங்க? பிரின்ஸ் மௌசாம் ஆசாம பேட்டில் ஆஃப் ஜார்ஜால போட்டுறாங்க. பிரின்ஸ் மௌசாம் அவருடைய தம்பி காம்பக்ஸ பேட்டில் ஆஃப் ஹைதராபாத்ல போட்டுறாங்க. பிரின்ஸ் மௌசாம் becomes the next emperor, பகதூர் ஷா the first. அவருக்கு அப்புறமா 4 பேர் வராங்க. ஜஹாங்கர் ஷா, அசீம் உஸ்மான், அப்புறமா அவருடைய மகன்கள் 4 பேர். அவங்க அடிச்சுக்கிறாங்க. அடிச்சுக்கிறது யார் பண்றாங்க? இங்கதான் கிங் மேக்கர்ஸ். அதுதான் இப்ப பார்க்க போறீங்க லேட்டர் முகல்ஸ்ல. சோ there is no definitive law of succession. அது ஒரு பெரிய drawback for the downfall of Mughal Empire. 6th reason why downfall of Mughal Empire was done, the rise of Marathas. எதற்காக ரைஸ் ஆஃப் மராட்டாஸ் நடந்துச்சு? யார் காரணம் இதுக்கு? ரைஸ் ஆஃப் மராட்டாஸுக்கு யார் காரணம்? அவுரங்கசீப் தான் காரணம். ஏன்னா சிவாஜியை கொண்டு என்ன செஞ்சாரு? அவரு சிறைப்பிடிக்கப்பட்டாரு. அதற்கப்புறமா சம்பாஜி பவுன்ஸ்லயே 1689 வார்ல போட்டுட்டு தலையை வெட்டிட்டாப்புல. வெட்டி அவருடைய மகன், அவருடைய வைஃப் சிவாஜி போன்ஸ்லே, சம்பாஜி போன்ஸ்லேயோட வைஃப் ஏசுபாய்,
அவங்களையும் ஷாவையும் 2 பேரும் பிடிச்சு என்ன பண்ணாங்க, அவுரங்கசீப் 1689 ஆண்டுல இருந்து 1207 ஆண்டு வரைக்கும் டெல்லியில சிறை வச்சாங்க. எவ்வளவு வருஷம்? ஏறக்குறைய 19 வருஷம் சிறை வச்சாங்க. அவர் இறந்த பிறகுதான் அவருடைய வயது கொண்டிருந்த பகதூர் ஷா அலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்க. சோ ரைஸ் அவர் போயிருந்தா என்ன ஆகுது, சிவில் வார் வருது, அதுல ரைஸ் ஆஃப் மராட்டாஸ் அதை நம்ம பார்க்க போறோம். சோ ரைஸ் ஆஃப் மராட்டாஸ் இன்னொன்னு, இந்த மராட்டாஸுக்கு 3 கோடி கொடுத்து அந்த நிலைநாட்டது யாரு? அவுரங்கசீப் தான். பஹமனி கிங்டம்ஸும் மராட்டாஸ்ல போட்டி போட்டுதான் இவங்க அடிச்சுட்டு இவங்களே போயிருப்பாங்க. you would have been comfortably ruled from Delhi. என்ன செஞ்சாரு, நீ மராட்டாஸ அழிச்சிட்டு நீ பஹமனி கிங்டம் கூட போரிட்டு அவங்க அழிச்சிருந்தாக்கா then history would have been different. நீங்க மராட்டாஸ் அழிக்காத பஹமனி கிங்டம் அழிச்சிருந்தா என்னாச்சு, ஒரு பெரிய ஒரு பவுண்டரி, தட் இஸ் பேரியர் இருந்துச்சு, அது ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. ரிமூவ் பண்ணும்போது ஆயிடுச்சு, மராட்டாஸ் யார் அடிக்கிறாங்க, rejuvenate மராட்டாஸ் hit back the decline Mughals. அங்கதான் rise of Marathas is also the cause for the downfall of the Mughal Empire. ஏழாவது reason what led to the downfall of Mughal Empire is military weakness. Military என்ன weakness? மான்சப்தாஸ், ஜாகீர்தாஸ், இன்னொன்னு they not well trained, அடாப்ட் பண்ணல டெக்னாலஜிய, நார்த் வெஸ்டர்ன் ப்ராவின்ஸ் அவங்க விட்டுட்டாங்க. இன்னொன்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கையில கரெக்டான ப்ராப்பர் அவங்களுக்கு இருக்காங்களா? Is anybody there? கேக்குதுங்களா? Am I audible? Am I audible? யாரோ மைக் ஓபன் பண்ணி பேசுங்க, எனக்கு கேட்கல. எனக்கு என்னமா போஸ்ட் மைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேனா? பாருங்க தம்பி. இப்ப ஓபன் பண்ணி பேசுங்க யாருன்னா. ப்ளீஸ் இது பர்மிஷன் கொடுத்திருக்க உங்களுக்கு. கேக்குதுங்க கேக்குது. தயவுசெய்து இன்டராக்ட் பண்ணுங்க, ஏன்னா எனக்கு நீங்களும் இருக்கீங்க கிளாஸ்லன்றது இருக்கீங்க. So I want you people also to interact. Okay sir. Okay. So seventh weakness என்ன? military weakness. That military weakness என்னது எதனால weakness? The reason is that military was not paid well, military was not taken care well, they were not trained well, they did not have proper what you call armory or weaponry, or modernization was not there, technology was not improved. Then they were dependent on mansabdars and jagirdars. So jagirdari crisis, military was not kept in high spirits and stationed or well groomed and kept to defend the country in the frontiers, particularly northwestern side Afghan border. They did not concentrate. So military weakness, they don't have janissary corps of Ottoman Turks. Military weakness was there in comparison to janissary corps of Ottoman Turks. Mughals did not have such kind of a military. எட்டாவது
is economic bankruptcy. So economic bankruptcy happened due to what? Economic bankruptcy. Continuous war in Deccan, it what? It depleted the resources in the treasury in central government. Because of depletion, Aurangzeb was forced to put taxes like jizya, which is a military tax which is imposed on non-Muslims for their safety, security, and their upkeep, as well as for the military services which they need to offer. They need not offer if they are giving jizya. So pilgrim tax and other types of taxation because of the bankruptcy. Peers and mullahs were the people who forced Aurangzeb to implement this policy. So what is the other reason, next reason for downfall of Mughal Empire? The nature of Mughal state. Nature of Mughal state. What do you mean by nature of Mughal state? That means Jagirdari crisis. So Jagirdari crisis means what? No more lands to give, no more what you call soldiers or battalions to be given paid. They don't have land. So degeneration started because these Jagirdars themselves had autonomy to collect what? Taxes from the people, from the revenue, and they will keep major shape. In that, they have to maintain the horsemen, horse-mounted soldiers, infantry, elephantry, everything they have to maintain. And also they have to take the welfare of people. And one small part of that should be given to central government. So central government was not in a position to collect the entire tax and take care of themselves. They were dependent on these feudatory lords who many a times defaulted and played politics. So that is also a reason for the downfall of Mughal Empire. Now, what is the next reason for the downfall of Mughal Empire is the invasions that happened from northwestern side, because Aurangzeb, he did not what? Fortify the northwestern side. Who came first? Marathas came in March 1737. Baji Rao the first comes and terrorizes, defeats the Mughal Rangila, Emperor Rangila. Later in 1739, Nadir Shah, the Shah of Persia, comes and defeats whom? He defeats whom? Nadir Shah. He defeats the Mughal Empire in the Battle of Manpur, and very divisive victory for the Afghan Mughals defeated. Nadir Shah defeated in the Battle of Karnal. Later, Ahmad Shah Abad Ali comes from Afghanistan, but later 8 times Ahmad Shah Abad Ali comes and invades India. In that first invasion, 6th, 7th invasion, 8th invasion, 1, 7, 8, Ahmad Shah Abad Ali defeated. In this most important first invasion is Battle of Manpur. In that, Mughals defeat Ahmad Shah Abad Ali, Mughals victory. But later on, consecutively, 2, invasion 3, invasion 4, invasion 5, invasion 6, they were defeat of the Indians. Invasion 7 and 8, the Abad Ali gets defeated. So invasions of Nadir Shah and Abad Ali is also led to the downfall of weakening of Mughal Empire. And finally, who led to the downfall of Mughal Empire? Who came? Invasions came. Finally, who came? The advent of Europeans or coming of Europeans. Coming of Europeans led to the downfall of the Mughal Empire. Can somebody recap? What led to the downfall of Mughal Empire, or discuss the factors that led to the rise of British East India Company in India? What are the factors that led to the British East India Company to rise in India? So Aurangzeb's responsibility, weak successors of Aurangzeb, degeneration of Mughal nobility, court factions, repeat, court factions of what? Of Mughal polity, Afghani, Turani, Irani, Hindustani. So defective law of succession, rise of Marathas, military weakness, economic bankruptcy, nature of the Mughal state, then invasions of Nadir Shah and Ahmad Shah Abad Ali,
and finally the coming of Europeans. இந்த 11 points எழுதினீங்கன்னா சூப்பரா உங்களுக்கு 8 மார்க் கிடைக்கும். பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் அதான் பெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் பெஸ்ட் ஆன்சர். புரிஞ்சுச்சுங்களா? இந்த கொஸ்டின் எப்ப கேட்கப்பட்டுச்சுன்னா 2017-18 கேட்கப்பட்டுச்சு. ஓகேங்களா? இப்ப இந்த ஆன்சர் எழுதுவீங்களா? ஐடியா கிடைச்சிச்சுங்களா? இதைய எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? உங்க வேர்ட்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த வேர்டு, அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன், கண்டென்ட், பாடி, கன்க்ளூஷன், நீங்க வே ஃபார்வர்ட்லாம் கொடுக்க முடியாது இந்த இடத்துல. ஏன்னா இது ஃபியூச்சரிஸ்டிக் கிடையாது. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து பிரசி பண்ணணும். வாட் டு மீன் பை பிரசி? இதை வந்து சுருக்கத்தை அங்க எழுதணும். வாட் டு மீன் பை தட்? தி சம்மரி, அது கடைசியா ஒரு 30 வார்த்தையிலயோ 40 வார்த்தையில கன்க்ளூட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்ப நீ எழுதும் பொழுது கண்டிப்பா உங்களுக்கு 8 மார்க் குறைவா கிடைக்காது. ஆனா யூ ஷுட் நாட் ரைட் ஸ்டோரி ஆஃப் 300 words. இப்போ 250 words, it will be 245 or 265. இதுக்குள்ளதான் நீங்க எழுதணும். இது குறைவா எழுதிட்டு எனக்கு மார்க் பண்ணா வராது. ஸ்ட்ரக்சர் வைக்கணும், ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வைக்கணும், பாடி. நீங்க ஆன்சர் எழுதினா தான் நீங்க மெயின்ஸ்ல பாஸ் பண்ண முடியும். ஒரு பெரிய அற்புதம் நீங்க செய்ய முடியாது. யூ cannot make a miracle. ஆனா ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸுக்கு செப்பரேட், மெயின் செப்பரேட்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் ஒன், ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட். ப்ரிலிம்ஸும் மெயின்ஸும் ஒன்னா போகும். Okay, so now you got an idea what led to the downfall of Mughal Empire, what are the factors that led to the rise of British East India Company in India. Okay, you got all the points. You just write an answer and see. Okay, when you go home tonight, please make sure that you put this. ஏன்னா இது வச்சு if you are able to, இது நீங்க ஒரு ஆன்சர் எழுதி பாருங்க, உங்களுக்கு இதுல என்ன கேள்வி வருதோ அந்த அந்த கேள்விலாம் நீங்க ஆப்ஜெக்ட் டைப் இருந்தாலும் நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஏன்னா எழுத்து இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். பிகாஸ் நீங்க எழுதும் பொழுது உங்க கை இருக்கா, கை, உங்க பிரெயின், உங்க ஐ மூணும் ஒரே சமயம் ஒர்க் ஆகுது. நடக்கும்போது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆகும் எங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல. உங்களுக்கு தூக்கத்துல கேட்டாலும் ஒன்ஸ் நீங்க படிச்சுட்டு நீங்க எழுதும் பொழுது யூ கேன் ரீகால். அதுதான் ஹியூமனுடைய கெப்பாசிட்டி. நீங்க செஞ்சு பாருங்க, அதோடைய பயன், அதோடைய நன்மைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். Okay, please now go for a short break and come back. ஒரு 5-10 minutes breakங்க. Please join me after 10 minutes.
இன்னும் வரலையோ? அப்படியே தான் இருக்கு, இன்னும் இல்ல. ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? நினைக்கிறத கவனிச்சவங்க நல்லா இருக்கும். ஏய் எவ்வளோ அவுரங்கசீப் தான் சொல்லித்தர வேண்டாம். 10 ஒன்று அவுரங்கசீபோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, 2 வந்து வீக்னஸ் ஆஃப் சக்சஸ் ஆஃப் அவுரங்கசீப், டிப்ரெஷன்ஸ் ஆஃப் நொபிலிட்டி, முகல் நொபிலிட்டி. அந்த 4 பேர் கோர்ட் ஃபெசிலிட்டி, அந்த துர்க்கிஷ், ஆப்கானிஸ்தான், ஆப்கானிஸ்தான் அவங்க. நீங்க 4 பேர் யாரும் இருப்பீங்க பாருங்க, நீங்க அந்த அவங்கள பார்க்க முடியாதா?
கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா? கேட்க மாட்டேது. சார் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா சார்? ஹலோ 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. இப்போ எங்க போய் நீங்க சாட் பண்ணீங்க? சாட் பாக்ஸ் வந்துருக்கீங்க. வரம்பு சாட் பாக்ஸ்ல வெயிட் பண்ணுங்க. என்ன தெரியும்? இப்போ போடுங்க. சாருக்காக வெயிட் பண்றோம் டைப் பண்ணிடுவோம். சரி எதுக்கோ இருடா சாட்டிங்கே என்னன்னு புரியல. நீங்க போங்க. நீங்க போங்க. போங்க. எப்படி சாட் பண்றதுன்னு தெரியல. வெயிட்டிங் ஃபார் சார். ஹலோ ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. சார் வந்து பிரின்சிபல்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கு.
Am I audible? Am I audible? இப்ப கேக்குதுங்களா நான் பேசுறது? Online? Yes, sir. Okay, good. Are you understanding what led to the downfall of Mughal Empire? What are the causes? இப்போ அந்த causes என்னன்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். Downfall எப்படின்றது. இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு இல்லையா? இந்த ஆன்சர் ஒரு பாயிண்டா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அந்த கட்டத்துல உங்களுக்கு புரியும் what led to the downfallன்றது. So Aurangzeb reigned from 1658 to 1707. So 1707, the death of Aurangzeb is called what? Watershed in Indian history. So it divides. Watershed means what? Watershed, geographical phenomena. ஒரு ஹில்ல தண்ணி விழும்போது என்ன ஆகும்? வாட்டர்ஷெட், வாட்டர் டிவைட் ஆகும். வாட்டர் டிவைட்னா ரெண்டு பகுதியிலும் போகும். அப்போ that means it's called what? It divides. So death of Aurangzeb divides what? The Indian history to medieval India and modern India. So death of Aurangzeb is the beginning of modern Indian history, or dawn of modern Indian history starts with the Aurangzeb's death. So you can see that Aurangzeb passes away in 1707 during the later phase of his reign, in maybe in the second half of the 17th century, 1680s. You can see this started to decline. His reign started to decline. What led to the decline? Because of his policies, because of his actions, his reign started to decline. So Aurangzeb is one among the tallest Mughal emperors who ruined the entire Mughal polity because of his action. He ruined it. But he's also the person who had the greatest territorial extent in the Mughal polity is under the Aurangzeb. 16 crore population, 40 lakh square kilometers. And the GDP was, how much was the GDP? 25% of world GDP. And Bengal Suba, it signaled proto-industrialization. That means India was the largest manufacturing country in the world. Every world looked at India as in awe. At the same time, India's products was very much need, or they had a market in other countries. So decline started. Why? Reasons were what? Economic reason, military reason, religious reason. So economic reason what? Prolonged war in Deccan. It emptied the treasury, bankruptcy, and
And also one political reason is that economic reason, also political reason is what? He removed the barrier which was there between the Marathas and the Mughals, was the Bahmani kingdoms or now it is audible. Panita. Is it audible? Those who are in online? Balasubramaniam, Lekha, Mr. Notorious, Vallai Pandi, Kekda. Yes, sir. Okay, good. So what were the military reasons? Military reasons is because of what? The nature of Mughal polity, military, it depended on what? Jagirdars, Mansabdars, Jagirdari crisis also affected. They failed to fortify the northwestern frontier region. And military did not have properly paid by central government permanent salary. They did not have proper weaponry, proper training or modernization. All these affected. Religious reasons, divisive policies, jizya. It came only in the later half of his reign. What reason? Economic reason, he went and imposed. So jizya and pilgrim tax and other activities did not happen when he started as a monarch. His reign in 1658. It came only after 1680s onwards. This issue started, where destruction of temples started, and also Aurangzeb also constructed temples. Aurangzeb has constructed gurudwaras. Aurangzeb has constructed Shatrunjaya temples of whom? Jain people. Aurangzeb has destroyed the Jama Masjid mosque. Yes or no? So Aurangzeb also has constructed temples, particularly Mahakalishwara temple, Ujjain. Yes or no? Keshwadiya temple was raised because of what? The Jat rebels had killed the Maulana, the chief patron of town mosque of Mathura, and also they used Keshwadiya temple as a tool against fighting the Mughals. That is why he ordered to destroy. And he destroyed the temples in the Rajput states because rebels used it as a tool against the Mughal empire. So only those temples were raised. And he had given money to construct what? Temples, particularly patronized the Umananda temple of Guwahati. In this way, Aurangzeb had what? Has different religious policy, not one stated policy. He had different. And today, historians, contemporary historians are very kinder to Aurangzeb than the Hindutvawadis. So Mughal Empire, now when he died, who the great monarch died, the Mughal Empire died to what? Start to crumble. So what happened? Internal war of succession takes place. So who are the princes were fighting? Prince Mauzam, Prince Azam, and Prince Kambaksh. So Prince Mauzam, he kills Prince Azam in the battle of 1707, in battle of Jajau battle. Later, in the battle of Hyderabad, he kills Kambaksh. And finally, Prince Mauzam is a victor in this war of succession. And he crowns himself, installs himself as the next Mughal emperor succeeding Aurangzeb. So he, அவருடைய பட்டம் பேர் என்ன? He becomes the what? Shah Alam the First. And he is also called as Bahadur Shah the First. So he reigned from 1707 to 1712. When he came to throne, he was 65, 66 years old man. He's an old man. When Aurangzeb came to throne, what was his age? 39 to 40.
and he ruled to the old age of nearly 90 years when he died. Yes or no? It was almost 90 years. Can you imagine 50-year rule? But when Aurangzeb's successor came, he was just 55, 56, and he died after 1712. He died. So he reigned only for 5 years. So you can see that later Mughals, what was the weakness of later Mughals? Trail of weak successors. They were tussle for power. The nobles, which they had great reverence and loyalty towards the emperors, now they are now eyeing for what? Throne. So loss of loyal nobles, end of military conquests, stagnation of boundaries. After Aurangzeb, they did not go and conquer South India or other parts of Burma or China or Tibet or Nepal, or this side they did not go into what? The northwestern side and conquer beyond Afghanistan. Mughals did not go. So stagnation of boundaries were there. Rivals, particularly the rise of Maratha Sikhs happened. And moreover, the later Mughals who came, the officials, they did not have that what? Wisdom, ஞானம் இல்ல. எப்படி ஒரு quality நடத்தணும், foreign policy எப்படி நடத்தணும், எப்படி diplomatic deal பண்ணணும். They were not. Why? Because all these later Mughals were having what kind of life? They were merrymaking. They were into different lifestyle of women, wine, and haram with women. So they were enjoying. They left the administration to the hands of notorious nobles. So finally, this led to the rise of autonomous states. So Bahadur Shah the First, he ruled from 1707 to 1712. So when he came, he started a new Mughal polity or politics. He started called pacifist policy. What do you mean by pacifist policy? Pacifying. Who is he pacifying? So he's pacifying his neighbors who are Jats, Bundelas, Marathas, Sikhs. All of them he is pacifying. So he wanted what? Peace. He wanted cooperation, because an old man will not have the strength what Aurangzeb had. Yes or no? When Aurangzeb, when he was 40, can you imagine? He was always constantly on war. Even his death, 90 years old man, he was also fighting. But Bahadur Shah, he did not have that kind of a zeal what Aurangzeb had. So he wanted what? Collaboration. He wanted peace, because he wanted to rule without any pain. So this policy of pacifist was against the policy of Aurangzeb. So there was some kind of a religious tolerance. He did not, what he called, bring in the divisive policies. So Bahadur Shah the First, so he was adopting a more tolerant attitude towards the Hindus, and there was not much of destruction of temples in his reign. So whether you called it his policy, it is out of statesmanship. Whether you call it his policy, whether it is a statesmanship or diplomacy, he was adopting the pacifying policy. Against whom? He had a pacifist policy against Marathas, Sikhs, Jat, Bundelas, Rajputs. So this policy with Marathas. So when Bahadur Shah the First, Shah Alam the First, he became the Mughal emperor, he first among acts he did was the jailed son of slain Chhatrapati Sambhaji Bhonsle Maharaja's son, Shahu, who is with prison in Mughal for 19 years, was released. When he was released, he went back to the Maratha state. During that, when he went back, civil war started. Rajputs, he made peace, Bahadur Shah, and he confirmed the Rajput states to that existing leaders. With respect to Jats, Jat chief Churaman, Jat, who makes peace? Bahadur Shah the First makes peace. Later,
Bundela chief, Chatrasal Bundela. Chatrasal Bundela, he makes peace, Bahadur Shah. So with the Chatrasal and Bundelas, he makes peace. Later, he also makes peace with Sikh by giving Guru Gobind Singh, the 10th Guru of Sikh. 10th Guru Gobind Singh. He was given a very high-ranking Mansabdar title. High-ranking Mansabdar. Later, you can see that when Guru Gobind Singh died, once again, Sikhs started to revolt against Baba Banda Singh Bahadur. So now, with the help of Chat Choraman and Chatrasal plus Bahadur Shah, all joined together, they go and fight the rebel Sikh leader Baba Banda Singh Bahadur. Baba Banda Singh Bahadur. So this Baba Banda Singh Bahadur, he wanted to replace as a Sikh Guru, but he had very limited success, and he wanted to claim the position of Sikh Gurus, and he instigated the Sikhs to go against the Mughals. But later, now we can see how politics changes. For for fighting the Sikh, who was joining? Hindu chief Jat, Hindu chief Choraman of Bundela, and the Islamic emperor who? Bahadur Shah first. They are fighting against whom? They are fighting against Sikh. So you can see that Banda Singh Bahadur, a campaign was led. Later, in the Battle of Logar, which Logar is a fort, very important fort, Logar, and this fort was built by Guru Gobind Singh, who was a high-ranking Mansabdar of the Mughals. So this fort was taken over by the allied forces of Jat, Bundela, and Bahadur Shah the First. Later, they go to Sirhind. In Sirhind, there Banda Singh Bahadur defeated, he runs away. So Banda Singh Bahadur is not tamed or killed, he runs away. Later, after 2 years, 1710, this Battle of Logar takes place. In 1712, Sikhs regained the fort of Logar. Okay, so you can see that the where is this Logar fort? Or where is Sirhind? Where is Sirhind? Can you see that where is Sirhind? Map la theriyudunga ungalku enga irukku. It is on the foothills of Himalayas. இங்கிருந்து ஒரு 40-50 கிலோமீட்டர் தான் லோகர். Around 50 kilometers in வைங்க. The Sirhind எங்கனாக்கா foothills of Himalayas. அப்படின்னா அந்த உத்தரகண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் உடைய ஆல்பைன் பஞ்சாப் உடைய foothills. அதுல இருந்து தான் லோகர் போகுது. So you can see the relationship of Bahadur Shah the First, Shah Alam the First, with respect to whom? With respect to the Marathas. So Marathas, when Shahu was released, in the Maratha land, Satara la yaar rule pantirundanga? Shivaji had two sons. One was Sambhaji Bhonsle Chhatrapati and Raja Ram Bhonsle Chhatrapati. Sambhaji Bhonsle was slain by Aurangzeb in the battle of 1689, and later Raja Ram Bhonsle died. So Sambhaji Bhonsle's widowed wife and son Sahut and wife Yesubai both were taken prisoners by Aurangzeb and kept in Delhi till his death. So now Raja Ram Bhonsle's wife was Queen Mother Tarabai. This Queen Mother Tarabai becomes the regent, and who is there? Shivaji's grandson. To the lineage of Raja Ram Bhonsle, Shivaji II was ruling. When Shivaji II was ruling, now his Shivaji II's cousin Shahu comes
and he says that I am eldest son. I have the right to rule. So now Shahu is taking what you call against whom? His auntie Tarabai and his cousin Shivaji II. Now you can see civil war starts. In this civil war, who takes lead? Shahu gets an upper hand. Who? The able Ashta Pradhan, the leader of Ashta Pradhan, the finance minister or prime minister is called Peshwa Balaji Vishwanath. Balaji Vishwanath. So he is the first Peshwa and he is one among the important Ashtapradhan. What do you mean by Ashtapradhans? Samaskritatla Ashtan enna artham? Yet the council of 8 ministers. Council of 8 ministers is called Ashtapradhan. In that important minister is the Peshwa, who is the prime minister. Prime minister. So later you can see the rise of what? Fadnavis. Who is Fadnavis? Fadnavis is the title for finance minister. Finance minister has what? Fadnavis. So Fadnavis starts. So you can see civil war now, Maratha polity is under chaos. So now once civil war takes, now the Marathas demand Shah Alam I give us Chauth and Sardesh Mukhi. But what did Shah Alam I do? He said, I will give you only what? I will give you Sardesh Mukhi. What do you mean by Chauth? Chauth is a tax which the people, the smaller kingdoms, they have to pay for whom? They have to pay for whom? To the major big central government power. To protect them from what? To protect them from being conquered from others or tortured or being come under subjugation on others. This Chauth will be taken, and Chauth means in North Indian language Hal Pagadi. So that means you take Chauth in percentage. 1/4 into percentage is what? 1/4 into 100 is called what? 25%. So 25% of annual tax is levied on the revenue of produce, or it is on the might of the landowner or the Natamai. Anga irukra Mahaldara, anga irukra Jagir, Talukdar, Jagirdar, avங்களுடைய capacity ஏற்றவாறு அவங்க வரி விதிப்பாங்க. So Sardesh Mukhi. What is Sardesh Mukhi? Sardesh Mukhi is a tax which is related to what? Whom? Yarku. It is hereditary right of the king for what? Additional 10%, which is collected to maintain that hereditary right of the king. That is central government. That is personal king udiya expenses avarudiya idukkaga in the 10%. So hereditary rights. So now who gives Sardesh Mukhi to the Marathas? Who? Bahadur Shah I. He gives the right of Sardesh Mukhi on whom? On the Marathas, because Marathas that demanded this Chauth and Sardesh Mukhi, only Sardesh Mukhi was granted. So now Mughal relations. Now we can see that Rajput relations. Bahadur Shah I, he went and brought the Rajputs under the control, particularly the Amber area and Marwar area. Amber area is nothing but Rajasthan. Marwar area is nothing but Gujarat. So Gujarat and Rajasthan comes under the direct control of Bahadur Shah I. So later on, what Bahadur Shah I, he goes and does reconciliation with the Jat, with the Rajput chiefs, Marwar chiefs. So Amber Jai Singh and Marwar Jai Singh, they were made pacifying. So now, after pacifying, the Rajput and Marwar chief says they ask for governorship of which place? Governorship of Rajasthan, governorship of Gujarat. So they are demanding Subedari, it's called governorship. So both the
what you call request of Amber and Marwar, he declines. Who? Bahadur Shah the first declines. So you can see that he had close relations with Jat Chief Churaman and Bundala Chief Chatrasal. All these two people, they go and they fight down whom? The Sikh rebel leader Baba Banda Singh Bahadur, and they fight in the Battle of Logar as well as in the Battle of Sirhind. After that, in Sirhind, Baba Singh Banda, he runs away, escapes, and in 1712, after 2 years, again Logar fort was recaptured by the Sikhs. So you can see that Bahadur Shah the first. What kind of king was Bahadur Shah? A small estimate. So Bahadur Shah, was he what you call a king who had lot of control over the kingdom, and he gone and conquered more and more territories, and he was very efficient in administration? What kind of personality was Bahadur Shah the first? So Bahadur Shah the first. So what kind of personality was he? Is he benevolent king? Is he a king who was very righteous, who was able to take all the people together, and he made Mughals a formidable force? He took what he called measures to make Mughal military a very powerful one. What kind of person? So you can see that he lavishly granted Jagirs. Already Mughals were finding what kind of crisis? They didn't have much land. He lavishly granted what? Jagirs. And not only that, he gave in his will without any basis, he started to give them promotions. In these promotions, you can see that this Jagirs and promotions, it led to deterioration of what? What deteriorated? What deteriorated? நிறைய நீங்க அதிகமான ப்ரமோஷனும் இடங்களை இனாம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இனாம் நம்ம தமிழ் சொல்லியும் இனாம் இருக்குதுன்னு. இந்த இனாம் என்ற எங்க இருந்துச்சு? இந்த புலிகேசி மூவில பாக்குறீங்களா? பாத்திருக்கீங்க தானே? இனாம் இனாம் அப்படின்னா இன்னொரு இருக்கு, பக்சீஸ் சொல்லுவாங்க இங்க, அது வெகுமதி. எதுக்கு இனாமு? எதுக்கு இனாமு? அத 2 பேர் வந்து புலவர் வந்து பேசுவாங்க, கூட வச்சுட்டு இருப்பாங்க. இன்று முதல் நீ என்ன ஆகுவாய்? அது சொல்லும் போது அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடும். அந்த ஆனந்தத்துல எல்லாரும் பூரி பறிஞ்சு இந்த எடுத்துக்கோ, நீங்க ராஜ மார்த்தாண்டா, ராஜ குலத்திலக, ராஜ கம்பீர இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது, அவர் புகழ்ந்து பேசும் பொழுது என்ன வராரு? ஃபிளாட்டரிங். இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்றாங்க அந்த இதுக்காக இதை பத்தி பேசுறதுன்னா ஃபிளாட்டரிங். So when they do, he started to give. So அந்த காலத்துல இருக்க ஒரு புலவர் காஃபி கான் என்ற ஒரு புலவர், அவர் என்ன சொன்னாரு? காஃபி கான். இவர் ரொம்ப விமர்சனம் செய்யறாரு. காஃபி கான் என்ன சொல்றாப்ல? காஃபி கான் calls Shah Alam as Shah-e-Bekhabar. What do you mean by this? Shah-e-Bekhabar. இது ஒரு வட்டார சொல்லுவாங்க வட இந்தியால எல்லாம். பேக்கார் அதினிய சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? பேக்கார்னா என்ன அர்த்தம்? பேக்கபார் என்ற அர்த்தம் என்ன தெரியாது இல்லையா? That means headless king. That means what? Headless என்ன அர்த்தம்? பேக்கார் அதினா யூஸ்லெஸ் fellow. புரிஞ்சுச்சீங்களா? ஹெட்லெஸ் கிங் அர்த்தம் என்ன? ஹெட்லெஸ் கிங். ஹெட்லெஸ் கிங் என்ன? டாப் ஃப்ளோர் எம்டி, அதுதான் அர்த்தம். புரிஞ்சுங்களா? இப்போ இந்த அர்த்தம் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஓகே. சோ காஃபி கான் பெரும் விமர்சனம் வைக்கிறார். ஏன்னா யார் வந்தாலும் இனாம் கொடுக்கறது, யார் வந்தாலும் வெகுமதி கொடுக்கறது, இஷ்டம் போல வாழ்றது. ஏன்னா வேற எந்த வேலையும் இல்லையே அவருக்கு. என்ன வேலை இருக்கு? உண்டு மகிழ்ந்து களி கூர்ந்து
இந்த உல்லாசமா இருக்கிறது தான் முகலாயருடைய தோற்றம் ஆயிடுச்சு. இதுவே அவுரங்கசீப் பாருங்க, அவுரங்கசீப் ஆரம்பிச்சாரா? அவர் என்ன பண்ணாரு? நிறைய குடிச்சிட்டு சோர்ந்து போய் எங்க உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாரா? சோ அவருக்கு எந்த பழக்கமே கிடையாது. அவர் என்ன பண்ணாப்புல, he started behavioral supervision பண்ணதே இல்லையா? Then you can see எதாவது இல்லையோ அந்த பழக்கம் எல்லாம் வழி தோன்றதுக்கு வந்துருச்சு. So you can see that mock question. What is a mock question? Consider the following statements regarding Punjab UPSC question, Punjab Mughal relations. Guru Nanak was the contemporary of Bahadur Shah the First. Baba Banda Singh Bahadur revolted against Bahadur Shah in Punjab. Which of the following statement is as above is correct? Only one, only two, both one and two, neither one and two. D, neither one and two. B, only two. Yar contemporary Bahadur Shah? Govind Singh. So statement one is correct or wrong? Wrong. Online la irukku dai சேர்ந்து நீங்க மைக் ஓபன் பண்ணுங்க. Statement one wrong or correct ங்களா? Is correct. No. Who? The 10th Guru. Guru? Who's Guru? Guru Gobind Singh. And he was given what? A high ranking Mansab rank. So Baba Banda Singh Bahadur revolted against Bahadur Shah? Yes. Battle of Logar, Battle of Sirhind. So this is correct. So that means only two. B is correct. Okay. So we'll move into next. So Punjab Mughal relationship, who is contemporary? Gobind Singh is contemporary. Then he was offered high Mansabdar and was peaceful. After the death of Gobind Singh in 1708, what happened? Baba Banda Singh Bahadur, he revolted. So now the mock question of the answer B is correct. Okay. So Baba Banda Singh Bahadur revolted against Mughals, but he was crushed. Who crushed? Bahadur Shah. Yarude udavinala அவர் போரிட்டார்? Jat Choraman and Bundela chief Chatrasat. இவங்க உதவினால போறாப்ல, சிறந்த கேப்சர் பண்றாப்ல. So Battle of Logar is very important. This is the only battle where still Mughals have some kind of a hold in North Indian politics. இவர்தான் லாஸ்ட் போர் செய்யறது. அதுக்கப்புறம் எந்த போரும் கிடையாது. பட் வித்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க. யாரு? ரங்கீலா டைம்ல ஒரே ஒரு வித்ஸ்டாண்ட். அதான் பேட்டில் ஆஃப் மான்பூர். அதுக்கப்புறமா எந்த பேட்டிலையும் அவங்க விக்டரி கிடையாது. வித்ஸ்டாண்ட் பண்றாங்க. அவங்களா போய் போரிடல, பட் அவங்க டிஃபெண்ட் பண்றாங்க. So that we will see in later question. So Banda Singh Bahadur fled Logar and later Sirhind battle also he fled. After 2 years, Logar was captured. எந்த இடத்துல இருக்கு Logar? Sirhind எங்க இருக்கு? Can you see here Sirhind? Logar is somewhere in between there. Logar. Okay. So Battle of Logar, you can see that was very important in Mughal Emperor Bahadur Shah the First. So in Bahadur Shah the First dies in 1712. Now he is the last Mughal ruler whom anything positive can be said. ஏன்னா அதுக்கப்புறமா வருங்க எல்லாருமே என்ன மாதிரி வாழ்க்கையில போறாங்க? உல்லாசம், உல்லாச உலகம் உனக்கே சொந்தம். என்ன பாடுங்க? சயதா சயதா அதான் பாடிட்டாங்க. சோ முகலுடைய டவுன்ஃபாலுக்கு முகலுடைய வழி தோன்றதுதான் காரணம். Okay, so Bahadur Shah the First dies at the age of 72. In 1712 he dies. So 1712 war of succession takes place. என்ன war of succession? ஏன்னா இது ரொம்ப டிஃபரெண்ட். Earlier princes were fighting. யாரு? Prince who? Prince Aurangzeb was fighting against his own brother Dara Shikoh and his other brother Sujauddin Muhammad Khan. Suja said, எனக்கு இது விளையாட்டே வேண்டாம், நான் போய் பெங்கால்ல இருந்துக்கிறேன், நான் போயிடுறாப்ல. தாரா ஷிக்கோவை தலையை வெட்டி சாய்ச்சி ஆட்சி பீடத்துல உட்கார்றது யாரு? அவுரங்கசீப். அவருடைய வழி கொண்டு யாரு? பகதூர் ஷா. அவருக்கு முன்னாடி பேர்னா பிரின்ஸ் மௌசாம். பிரின்ஸ் மௌசாம் யாரை கொன்றாப்ல?
சொந்த சகோதரரை கொன்றாப்ல, ஆசாம கொன்றாப்ல, காம்பக்ஸ் கொன்று அவரு உட்கார்றாப்ல. அந்த இடத்துல யார் நோபல்ஸா வந்து கிங் மேக்கர் இருந்தாங்க? இல்ல. இப்போ கிங் மேக்கர்ஸ் ஆகுறாங்க. யாரு? இப்போ தி ரைஸ் ஆஃப் த கிங் மேக்கர்ஸ். இது முகல் பாலிட்டியில, தி முகல் நோபிலிட்டியில ரோல் ஆஃப் முகல் நோபிலிட்டி. Earlier, princes were the major power contenders, nobles were supporting role. Now, from 1712, nobility plays politics. ஏன்னா அங்க இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் நோபிலிட்டிக்கு, அரிஸ்டோக்ராட் ஃபேமிலிஸுக்கு நம்மளும் இந்த அரசர் ஆகலாமேன்ற ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு ஆசை தோன்றுச்சு. கண்ணால் அடுத்து ஆசையான்னு இல்லையா, அந்த மாதிரி. So they wanted to taste the power of the monarch. இப்போ உட்காரும் போது என்ன ஆச்சு? They started to play politics. இப்போ princes were fighting. Now earlier they were supporting role. Now princes all were sidelined. They became troublesome. Direct contenders of power ஆயிட்டாங்க. யாரு? Princes. So இது nobility. So nobilityல முகல்ஸ்ல 4 கூட்டமைப்பு மேல வருது. War of succession. எப்படி? Now in the war of succession, you can see that previous contest for power for throne was between royal princes. Nobles merely backed them. But after the death of Bahadur Shah I, now nobles become direct aspirants for power. Not only direct aspirants, they also started to play what? The princes were made puppets, and the nobles were becoming what? Powerful kingmakers. So powerful nobles emerged as nobles. They become powerful, and when they are powerful, in another, they become kingmaker. Indian politics oda kingmaker யாருன்னு சொல்றீங்களா? யாரு kingmaker? அமித் ஷாவா? காமராஜர். ஏன்னா எத்தனை பிரைம் மினிஸ்டர் உட்கார வச்சாரு? 3 பிரைம் மினிஸ்டர். குர்ஜிலால் நந்தா, லால் பகதூர் சாஸ்திரி and பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி. 3 பேரை அரையணையில உட்கார வச்சாப்ல பிரைம் மினிஸ்டர். அவர் தான் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ் உடைய கிங் மேக்கர். அவ்வளவு பெரிய ஆளுமை. ஏன்னா அவரு he himself was eligible to become the prime minister, but he gave the opportunity to others who had more credibility. அவருக்கு அவருடைய இதுக்காக கொடுத்தாங்க. That is the contemporary history. Okay, war of succession. Now kings were under the princes were under the subjugation. Nobility played politics. So first of all, the nobles belong to different factions, and they representing their own interests, their own self-advancement, even at the cost of the welfare of the Mughal polity, Mughal nation, Mughal kingdom. They all came, and they wanted was power, authority, and kursi, or they call the throne. So there were 4 prominent groups. Who were there? They were Afghanis, Turanis, Iranis, and Hindustanis, are called Rajputs. So first 3 were called foreign party, and this is called Indian party. The Hindustani Rajputs are called Indian party. So you can see the Turanis are from Transoxiana region. Transoxiana region யாருடைய இடம்? பாபருடைய இடம். அது மேப்ல காட்டுறேன் எங்கன்னு ஃபர்தர்ல. Transoxiana, Oxiana என்ன? Transoxiana இப்ப எங்க இருக்கு? அதெல்லாம் மேப்ல காட்டலாம் coming slides. Then Iranis are what? Iranis are nothing but Persians. Persia are called Iranis, and they follow Shia. They are Shias. Rest Turani, Afghani, Hindustani are all Sunni Muslim. So in the Irani Muslims, they are from where? From Persia. In the Afghanis are from where? Afghanis are from the Khorasan and Kors region, or Khorasan and Fars region. Khorasan and Fars region. So you can see that these 3 parties rule the Mughal polity. Now new party enters is the Zulfikar Khan.
he comes from the Irani party and he installs the puppet ruler Jahandar Shah in 1712 as a Mughal successor to Bahadur Shah the first. So how did he put? அது வந்து லஞ்சுக்கு அப்புறமா பார்க்கலாம். Please go and come back after 45 minutes. Eight to five speed. Come after 2:15. உங்களுக்கு பாடம் முடிக்கணுமா வேண்டாவா? நான் ஓபி அடிச்சுட்டு போனோமா வேண்டாவா? சும்மா ஒண்ணு பாடம் எடுக்காத. தயவு செய்து சொல்லுங்க. இங்க எங்க தொட்டு போனோம்னா நான் போறேன், சந்தோஷமா போறேன். எனக்கு என்ன, ஆனா உங்களுக்காகத்தான் வந்திருக்கேன். நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, என் ஊதிய போனாலும் பரவாயில்ல, பாடம் முடிச்சுட்டு போறேன்னு இருக்கேன். உங்க கையில இருக்கு பயன்படுத்துறது. இது அப்படியே இருக்கட்டும், ஆன்ல இருக்கட்டுமா? ஆன்ல இருக்கட்டும். இல்ல ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா?